Conference on Ethics of the Intelligent Information Society, also known as ICEI 2022. Well, thank you so much for joining us today and welcome. And as you can see, the ICEI 2022 is being held as a hybrid conference in the presence of both online and offline attendees. And we are also abiding by the Republic of Korea's COVID-19 related precautionary measures. And for your information, our distinguished guests from home and abroad will be joining us online today. And our honored moderator and panelists will be joining us here on site to grace the occasion with their presence today. And finally, you can also watch the entire program today, real time, via the official YouTube channels of Korea Communications Commission and Korea Information Society Development Institute. And Korean subtitles will be provided from the beginning till the end of our conference today, so please keep this in mind. The AI Culture and Society, focusing on AI Cultural and Societal Frames를 주제로 진행되고 있는 이번 컨퍼런스는 인공지능 등 지능 정보기술 적용에 따라 변화하는 사회에 필요한 윤리적 고려 사항과 또 이용자 정책에 대해 국내외 전문가들의 발표와 토론으로 구성되어 있습니다. 간략하게 오늘 컨퍼런스의 프로그램을 소개해드리자면 먼저 안형환 방송통신위원회 부위원장님의 개회사와 또 권호열 정보통신정책연구원 원장님의 환영사로 개회식을 진행하고 또 첫 번째 세션에선 미국 스탠포드 대학교 제프 행콕 교수님과 또 제레미 베일렌슨 교수님께서 기조 연설을 진행해 주실 겁니다. 또 두 번째 세션에선 스웨덴 우메오 대학교의 버지니아 Dignum 교수님과 또 독일의 파사우 대학교의 마이클 Beurskens 교수님, 또 퓨처 디자이너스의 최형옥 대표님께서 발표를 들려주실 예정입니다. 또 참고로 이번에 해외 연사님들께서 사실 직접 방한하시기를 굉장히 원하셨습니다. 하지만 지금 현재 코로나 상황을 고려해서 오늘은 온라인상으로 참여하기로 결정했습니다. 또 이렇게 두 개의 세션을 모두 마친 후엔 고려대학교 안준모 교수님을 사회자로 모시고 국내외 패널 분들과 함께 저희가 지정 토론 및 종합 토론을 진행하도록 하겠습니다. 네, 오늘 이곳 행사장과 또 국내외 다양한 곳에서 온라인상으로 함께해 주신 모든 분들께 다시 한번 진심으로 감사와 환영의 인사를 드리며 부디 끝까지 함께해 주시길 바랍니다. 네, 그럼 지금부터 AI Culture and Society, focusing on AI Cultural and Societal Frames를 주제로 진행되고 있는 제4회 지능정보사회 이용자보호 국제컨퍼런스를 본격적으로 시작하겠습니다. 먼저 오늘 컨퍼런스는 안형환 방송통신위원회 부위원장님의 개회사로 시작하겠습니다. 그럼 지금부터 안형환 부위원장님의 개회사 들어보도록 하겠습니다. 여러분 큰 박수로 환영해 주십시오. 네, 안녕하십니까. 네, 반갑습니다. 방송통신위원회 부위원장 안형환입니다. 2019년도에 컨퍼런스를 처음 개최한 이후에 벌써 네 번째를 맞이하게 됐습니다. 지난 컨퍼런스에서는 신뢰받는 AI, 사람 중심의 AI, AI의 공존을 주제로 국내 전문가들을 모시고 깊은 논의를 했습니다. 올해는 점차 생활 곳곳에 확산되고 있는 인공지능 기술이 미칠 사회 문화적 영향에 대해서 논의를 해보고자 합니다. 먼저 발제와 토론을 맡아주신 국내 전문가 여러분들께 진심으로 감사의 말씀을 드립니다. 인공지능은 이미 우리 생활 속에 깊이 자리 잡고 있습니다. 매일 사용하는 길 찾기, 쇼핑, OTT 서비스는 물론 챗봇, 자율주행까지 많은 IT 기술이 인공지능과 결합됨으로써 우리는 보다 편리한 생활을 누릴 수 있게 됐습니다. 인공지능을 잘 활용한다면 생활의 편익, 업무의 효율성, 그리고 향후 인류가 닥칠 많은 어려움을 극복하는 데 큰 도움이 될 것입니다. 그러나 동전에도 양면이 있는 것처럼 순기능만 있는 것은 아니죠. 알고리즘의 편향성, 개인정보 침해 문제 등 사회적 부작용도 분명히 존재하는 것이 현실입니다. 또한 인공지능 챗봇의
잘못된 학습 사례, 딥페이크나 어뷰징과 같은 인공지능 오남용 역시 우리가 고민해야 될 부분들입니다. 이러한 인공지능 윤리 담론의 공통 분모이자 핵심은 역시 사람입니다. 인공지능과 함께 살아갈 미래 세대를 위해서 인간에게 올바른 방향으로 기술적 진화를 끌어내므로써 사람을 위한 지능정보사회를 만들어 나가야 할 것입니다. 이를 위해서 세계 각국은 인공지능 개발과 활용 단계에서 책임성과 공정성을 담보하기 위해서 윤리적, 제도적 규범 마련에 나서고 있습니다. 특히 유럽연합은 여러분께서 잘 아시는 것처럼 지난해 인공지능 법안을 발표하면서 사람 중심의 인공지능을 위한 포괄적인 규제안을 제시하기도 했습니다. 저희 방송통신위원회도 2019년부터 이용자 중심의 지능정보사회를 위한 원칙, 또 인공지능 기반 미디어 추천 서비스 이용자보호 기본 원칙을 마련했습니다. 인공지능 산업의 지속 가능을 위한 토대로서 이용자 보호를 위한 그러한 기반을 서서히 다져가고 있다는 말씀을 드리겠습니다. 오늘 컨퍼런스를 통해서 인공지능의 사회문화적 파급 효과와 정책 이슈를 살펴보고 정부, 기업, 시민의 역할을 다시 한번 생각해보는 그런 자리가 되기를 기대합니다. 방송통신위원회는 여러분들이 오늘 컨퍼런스를 통해서 제안해 주시는 다양한 의견들이 이용자 보호를 위한 정책적, 제도적 개선책으로 이어지도록 노력을 하도록 하겠습니다. 마지막으로 오늘 뜻깊은 행사를 준비해 주신 정보통신정책연구원 권혜일 원장님과 관계자 여러분들께 진심으로 감사의 말씀을 드립니다. 그리고 무엇보다 오늘 이 자리에 참석해 주시고 또 인터넷을 통해서 지켜봐 주시고 계시는 모든 분들에게도 항상 건강과 행복이 깃들기를 기대하고 축원해 드리겠습니다. 감사합니다. 네, 안형환 방송통신위원회 부위원장님께서 멋진 개회사로 오늘 컨퍼런스의 문을 활짝 열어주셨습니다. 감사합니다. 여러분, 오늘 귀한 걸음 해주신 안형환 방송통신위원회 부위원장님께 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다. 감사합니다. 네, 이어서 권호열 정보통신정책연구원 원장님의 환영사가 있겠습니다. 여러분, 큰 박수 부탁드립니다. 안녕하십니까. 정보통신정책연구원 원장 권호열입니다. 오늘 지능정보기술과 서비스를 조망하고 이용자 보호 이슈를 심층적으로 논의하는 2022 지능정보사회 이용자보호 국제컨퍼런스를 개최하게 되었습니다. 이번 컨퍼런스에 온오프라인으로 참여하시는 많은 내외 귀빈들, 특히 방송통신위원회 안형환 부위원장을 비롯한 귀빈 여러분, 그리고 함께해 주시는 청중 여러분께 환영과 감사의 말씀을 드립니다. 먼저 AI 유니버스를 주제로 기조 발제를 맡아주신 미국 스탠포드 대학교의 제레미 베일렌슨 교수님과 제프 핸콕 교수님, AI 윤리 원칙과 관행에 대해서 말씀해 주실 스웨덴 우메어 대학교의 버지니아 디그넘 교수님, 저작권과 크리에이터의 관계에 주목해 주실 독일 파사우 대학교 마이클 부르스컨스 교수님, 그리고 메타버스의 미래를 전망해 주실 퓨처 디자이너스의 최형욱 대표님께 깊은 고마움을 표합니다. 또한 종합토론 사회를 맡아 주실 고려대학교 안준모 교수님, 토론자로 참여하시는 연세대학교 박남기 교수님, 마이크로소프트 조장래 전무님, 소비자 시민 모임 문미란 회장님, 그리고 우리 연구원 권은정 박사님 등 전문가님들께도 감사의 말씀을 드립니다. 최근 지능정보기술과 서비스는 우리 사회와 문화 곳곳에 다채로운 변화와 혁신을 유발하고 있습니다. 우리가 의식하지 못하고 있는 사이에도 지능정보기술과 서비스는 AI, MR, XR, 메타버스, 웹 3.0, 디지털 트윈, 그리고 NFT 등 다양한 명칭과 모습으로 우리 사회와 문화에 이미 자리를 잡고 있습니다. 그런 점에서 오늘 AI Culture and Society, Focusing on AI, Culture and
Societal Frame을 주제로 지능정보기술과 서비스의 발전 속에 이용자들이 영위할 신뢰사회와 혁신적 문화 구축 양상들, 그리고 이와 관련된 정책이 나아가야 할 방향성을 여러분과 함께 논의하고 공유할 수 있게 된 것은 매우 뜻깊은 일이 아닐 수 없습니다. 지금까지 방송통신위원회와 정보통신정책연구원은 이용자가 지능정보기술과 서비스를 안전하고 편리하게 활용하는 한편 플랫폼 경제, 알고리즘, 가상세계 등에서도 능동적 프로슈머로 역할할 수 있도록 이용자의 지능정보 역량과 윤리 역량의 함양과 제고를 위해서 지속적인 노력을 기울여 왔습니다. 오늘 컨퍼런스는 국가 간 경계와 분야 간 영역을 초월하여 서로의 경험과 가치를 공유하며 지능정보기술과 사회 문화의 공존 방안을 논의하는 의미 있는 자리가 될 것입니다. 오늘 이 자리가 참여하신 모든 분들께 지능정보기술이 창조해 나갈 우리 사회와 문화를 더불어 고민하고 함께 연구할 수 있는 계기가 될 수 있기를 바랍니다. 끝으로 오늘 행사를 준비해 주신 우리 연구원 심홍진 박사님과 관계자들께 감사드리며 함께 해주신 모든 분들의 건강과 행복 그리고 안전을 기원합니다. 감사합니다. 네, 권호열 정보통신정책연구원 원장님께서 아주 뜻깊은 환영사를 전해주셨습니다. 여러분 바쁘신 일정에도 불구하고 오늘 친히 자리하셔 좋은 말씀 들려주신 권호열 정보통신정책연구원 원장님께 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다. 감사합니다. 네, 제4회 지능정보사회 이용자보호 국제컨퍼런스를 본격적으로 시작하기 전에 먼저 오늘 행사의 순서에 대해 간략하게 말씀드리겠습니다. 우선 국내외 연사 5분께서 진행해 주실 2개의 기조연설과 또 3개의 발표가 준비되어 있습니다. 이후 모든 세션이 종료된 후에 약간의 휴식 시간을 갖고 나서 AI Culture and Society, Focusing on AI Cultural and Societal Frames를 주제로 국내외 전문가분들을 모시고 지정토론 및 종합토론이 진행될 예정입니다. 또 참고로 해외 발표, 해외 연사님들의 발표 영상의 경우 화질이 완벽하게 깨끗하지는 못한 점 저희가 미리 양해 부탁드립니다. 네, 그럼 지금부터 첫 번째 기조 연설을 들어보도록 하겠습니다. 첫 번째 기조 연설의 주제는 AI 유니버스에 관한 고찰, AI와 VR, AR을 통해 사회는 어떻게 개선되는가입니다. 이 첫 번째 기조 연설은 미국 스탠포드 대학교 커뮤니케이션 학부의 제프 행콕 교수님께서 진행해 주시겠습니다. So Professor Jeff Hancock, the floor is all yours. 그럼 지금부터 첫 번째 기조 연설 들어보겠습니다. 여러분 큰 박수로 환영해 주십시오. Hello, everyone. My name is Jeff Hancock. I'm a professor of communication at Stanford University, the founding director of the Stanford Social Media Lab, and a faculty member of Stanford's Human-Centered AI Institute. And it's a delight to be here today with you talking about AI and its implications for society. I'm going to focus a lot on communication, but I'm here really to talk about AI and communication and how it may affect society. As many of you know, AI is becoming increasingly sophisticated, and it's starting to have a significant impact on how we communicate with each other. For instance, there are now AI-powered chatbots that can mimic human communication. This is just the beginning. In the future, AI will become even more involved in our communication. It will have a profound impact on our society. Now, I hope you thought that all sounded pretty good. It was a little maybe a bit on the boring side, but what's I think kind of cool about it is I did not actually write that. A machine that I asked to write something for me wrote that on my behalf. So even though I was presenting those words as if it was me, Jeff Hancock, behind it was a machine. Let me show you how this AI works. You can see here I've put in a prompt right at the beginning of a speech on AI and communication, how it may affect society. And this is GPT-3, one of the latest cutting edge technologies. And that is literally what I just said to you all in the opening of my speech. GPT-3 is one of several what are called large language models that have really advanced the ability for AI to communicate like human.
So this has been a really big improvement, and there are some real new possibilities coming out in the next few months with the next version of GPT-4 and other language models that will make them even better. And you can see that even though it wasn't that necessarily interesting or surprising or unusual, it probably sounded really very much like something a speaker might say. And so we're seeing now how AI is playing a role in the way that we as humans communicate. And this is a really huge and important development that I think has a lot of implications for society, both positive and negative. And before I get into those, I'm just going to go over some of the high-level principles I wanted to share with you all that we focus on here at the Stanford Human-Centered AI Institute. The first of these is that any work on AI should consider the human impact. That's principle number one. And this principle is that we need to develop equitable and trustworthy technology. We must understand how artificial intelligence performs in practice and impacts humanity. In some of our initial work, we asked thousands of people from around the United States whether they had interacted with various kinds of AI like Alexa or Siri, these sort of chat systems that are quite common here in the United States. And what we found is that access to these technologies was not equally distributed across the population. People from poor households, more rural areas, were much less likely to be able to use or have seen these kinds of technologies, whereas wealthier and more educated people use them much more regularly. And this is going to be a huge problem if, in fact, AI can be used to improve human life. So that's principle number one that I wanted to share with you as a major takeaway from today's short talk. The next is that AI should augment human capabilities, not replace them, but to augment them. So artificial intelligence should effectively communicate and collaborate with people to augment their capabilities and make their work better and more enjoyable. And I think this is a really crucial thing. As you'll see, we'll focus much of my talk today on this principle. The last is intelligence. Here, the main idea is that we should be able to understand what AIs are doing for us or on our behalf. And the principle here is that current artificial intelligence systems resist explanation or interaction in terms that are comprehensible by humans. So when I showed you the GPT-3 system writing the intro to my speech, there was no understanding of how that took place. How was it that this system was able to so easily and quickly generate that text? We call this, it comes by several names, explainable AI, interpretable AI, but most AI systems right now are black box. We have a hard time understanding what's going on there. So those are three of the main key principles that I want to share with you that we hold as core principles here at Stanford. I'm going to focus on the area of work that I do primarily, which is the idea of augmenting human capabilities. And here I'm going to share with you some different ways that AI can augment communication within society. So the first way that it can do it is by interacting with a human. So here I'm laying out this idea of human-AI interaction. Commonly, these forms of AI are called chatbots. I think chatbots are fine as a term, but they sort of underestimate what the potential here is. We now work with a number of different companies and startups, both in Silicon Valley, but across the world, that are developing conversational systems, chatbots, to do all kinds of amazing things with people. We've done research, for example, showing that when people interact with a chatbot that's designed to support mental health, it can have substantial improvements in that person's outcomes. So speaking to a bot, one that is human level capable, can lead to the same kinds of outcomes when engaging in clinical type conversations. And the ideas here is it's not, really that sort of crazy, right? When people disclose things that are important to them, when they reveal intimate things that they're feeling scared or worried about, and they share that with
a bot in this case, we find the same psychological outcomes as if they were talking to a person, including improved self-affirmation, senses of relief, reframing of difficult situations, all the kinds of clinical outcomes that we're hoping for. And so there's a lot of potential here, given that around the world, there are severe shortages in human trained counselors that can deal with the mental health crisis that's currently gripping large parts of the world, especially young people here in the US. So there's a lot of potential there for help. We're also working with groups that are working to develop work coaches. So here you might think, well, I'm a executive, I'm doing really well on all these things like, related to my team and the product I'm working on, but I feel like I'm behind on my time management and I could use help with that. And so one company that I work with is we're building these chatbots that then try and help executives, workers, employees improve skills that they need to be better at their job. And here we often do human in the loop type work where you have a human that's interacting with a chatbot, but that chatbot is working on behalf of an actual coach who's sort of overseeing the interaction. And there's a lot of potential here because there's more demand for this kind of coaching than there are people available to provide it. And chatbots have some advantages too. They don't judge, right? And so sometimes people are willing to ask for help in ways that they wouldn't with another person. And finally, an area I don't do a lot of work in, I'm not a super creative person, but we're seeing a lot of new work around creativity and how AI can change music, the visual arts, and even things like dance and sport. There's the advent now of a lot of visual synthesizers with AI, including Stable Diffusion most recently, that can create really remarkable images and enhance artists' capacity. So there are a lot of really positive potentials here, and I'm going to wait until towards the end to talk about some of the possible negatives or threats. Now, another kind of AI that augments human capability is what we call AI-mediated communication. Here, it's not a human talking to another AI, it's that humans are talking to humans, but the AI is operating on the messages. So in the same way that I asked GPT-3 to write the first beginning part of my speech, that is AI-mediated communication. I was speaking as Jeff Hancock, but I was taking language messages that was generated by AI. And so here we're talking about communication, interpersonal communication we often look at that's optimized, augmented, or even generated by algorithms to achieve specific communication or relation outcomes. In this case, it could be, I was like, I want you to write this entrance for me that will be a really positively viewed start to my speech. And so I'm using the AI to optimize some outcome. You could imagine if you were in sales that you might want to use AI that could help you optimize your ability to convince someone to buy your product or optimize the trustworthiness of your language. And, that's clearly already taking place. There are companies here in Silicon Valley that help you write those kinds of emails to make them as trustworthy, for example, as possible. To give you a sense of how that is going to influence things like trust, imagine that you're thinking of visiting Scotland and you're going to go to Glasgow and you're going to go on Airbnb and see if you can find an apartment. And here's somebody named Rick that's renting out a very nice looking apartment and you think it would be nice to stay there. But you have to make a judgment on whether you trust Rick. So you read this, and because trust and our ability to sense trust is really fast, automatic, we'll make a judgment of, well, okay, this seems like a nice person. He talks about friends and travel, and that seems really nice. But then if I told you that it was actually generated by a software piece of AI that Rick just said, my name's Rick, I'm a student, I live in Glasgow, I like travel, like friends, he just enters those things, and then the AI generates that. Well, now, how do we make decisions about trust? That text that we were looking at, where we were judging whether we could trust somebody like Rick, actually wasn't written by Rick anymore.
it was written by a machine. And so this could really influence the way we trust one another. And that, although it seems maybe a little unusual, is not. There is AI in human-to-human communication all over the place. So here's an example. This is a PhD student that I work with. He's writing his PhD advisor, Moore, and he says, hey, Moore, my thesis is done, my dissertation's done. And you can see it says, looks great, I think it's perfect, right? And so it's suggesting things that Moore can say back to Maurice. And these are called smart replies, and there are at least 6 billion of these sent a day inside the US on Google's Gmail platform. And so there are many more worldwide. That's billions of messages sent as though they were human, right? So that's really amazing. We see them all over the place on things like LinkedIn. You can just enter a few pieces about your resume, and LinkedIn will write a paragraph that describes you. Or you can ask Google to call a restaurant or some other service, call on your behalf and try and book you an appointment. So now we have AI that's actually operating on your behalf, not just writing messages for you. So this has a lot of implications. Some of them really could be fantastic and good for our society, and some of them really problematic. In the positive way, we've just done a study that was looking at whether GPT-3 could write better pro-vaccination ads than the CDC. And so here are some. I'll show you it for a few minutes, and you can see they're all well written. They all do pretty well, but one of them was written by a machine. And what we find is that most people can't tell which one it is. In fact, it was the ones on the left. And amazingly, when we presented this to thousands of people and got them judged on, how persuasive they were, we find that people preferred the GPT-3 ones over the CDC. They thought they were stronger arguments and more effective, in part because they were written a little bit more casually and less sort of formula and government sounding. But that said, when we told people that was written by AI, that it was a machine that wrote it, they were less trusted. They didn't like it very much. And so it's complicated. We could use machines to create better messages and maybe lead to more vaccination, but it could also fail if we tell the people that AI created it. Now, the threat here, obviously, is that now that GPT-3 can create human messages, it can create bad messages too, like misinformation. And this, I think, is one of the major threats that we need to think about as society, is how do we regulate the way that the machines use language with us? And so I think this kind of human and AI communication has implications for the way we talk to each other interpersonally, for how we talk, right? We're seeing the language is being used by AI and we're using it, and that's changing the way we talk. We're perhaps being more positive. And last, it has big issues around politics and culture and ethics, especially when we think about misinformation. So I'll leave you with these 3 main talking points here that I want to make sure are really clear for you all. We need to consider human impact, augment human capabilities, and consider intelligence. Thank you all so much for your attention, and enjoy the rest of the meeting. Thank you. 네, AI 유니버스에 관한 고찰, AI와 VR, AR을 통해 사회는 어떻게 개선되는가를 주제로 미국 스탠포드 대학교 커뮤니케이션 학부의 제프 행콕 교수님께서 첫 번째 기조 연설을 들려주셨습니다. 감사합니다. 네, 이어서 미국 스탠포드 대학교 커뮤니케이션 학부의 제레미 베일렌슨 교수님께서 두 번째 기조 연설을 해주시겠습니다. 이번에도 주제는 동일합니다. So without further ado, let us hear from Professor Jeremy Bailenson. Professor Bailenson, the floor is all yours. 여러분, 큰 박수로 환영해 주십시오. Thank you so much for having me today. I'm thrilled to talk about virtual reality and the metaverse to you, and I want to thank you very much for the kind invitation. It's really special and an honor for me to give this talk. You see there the URL of my lab. That is our lab's webpage. A lot of the work we'll be talking about today is online, and you can download PDFs of our publications. You can also see our Twitter handle at Stanford VR, where when we have new findings, we release them on Stanford VR. So you can always check there to see if there's information that you find helpful.
So for the next 35 minutes or so, we're going to talk about what the metaverse is. We're also going to talk about the downsides of virtual reality, because I think that's important to acknowledge that this medium, there's amazing things it can do, but it's also important to think about as we make policy, things that we should think about regulating or at least have on our awareness. Then we're going to talk about case studies in education, training, empathy and diversity, and telepresence. And I look forward to giving you this talk today. So let's start with what virtual reality is. Most people by now have tried virtual reality. They've understand that it's been used for gaming, but many people may not know that people have been using and studying VR for quite some time. So I'm a professor in the Department of Communication at Stanford, and I am also partly an engineer, and I have been building and testing virtual reality since the late 1990s. If you look on the right side of this image, you can see the headsets I was using when I first started. They are very expensive. They cost $40,000 US, and they were very uncomfortable and heavy. And there was only a couple hundred of them in the world when we started doing this work. Now, virtual reality headsets, they cost $300, and there's tens of millions of them in the United States alone. The question, now that we've got VR that's very high quality, the headsets are plentiful and they're inexpensive, is what are we supposed to do inside VR? So this is my grandfather Popper. He's 91 here, and he, like many people, put on the headset, they try virtual reality, and they say, huh, this is interesting, but really, what's the point? What am I supposed to do in here? And what we're going to talk about today are use cases that are truly worth using virtual reality for. In other words, it's a medium that is pretty intense, and we shouldn't use it for everything. So when I say we shouldn't use it for everything, to put that in context, I want to talk a little bit about things governments need to consider with virtual reality. And the first thing to think about is distraction, which is when you're wearing a headset, you can't see the real world, you can't hear the real world. So being distracted and hurting yourself because you walk into a wall or somebody steals your wallet because you're using virtual reality on a train is something to think about. It's a medium that's very distracting. We need to consider addiction, right? So there's a lot of literature now on how social media and video games can be addictive. There's not much work on this in virtual reality yet. However, if you think about the future, when you can have an incredible experience at the touch of a button, and every party in virtual reality is perfect, and everyone is always, they can do anything they want at any time in virtual reality, the real world can become a little less appealing. And so we need to consider, how long we're using VR and if it could possibly be addictive. There's also something called simulator sickness, which is people tend to get dizzy if they use VR for too long. Certain people in general can't use VR. So people that get very motion sick when they're in an automobile, they're more susceptible to simulator sickness in VR, and they struggle with the medium. And then we need to think about kids. So here in Silicon Valley, where Stanford is located, I've done work with Google and with Facebook to help them understand, at what age can kids use VR? And kids, what we've shown in our lab is that kids are unique. They see VR as it's quite real. Jackie Bailey, who's a professor at the University of Texas, has shown that when kids have an experience in virtual reality, for example, they meet a cartoon character, it's more persuasive to them than when they see it on TV. They're more likely to comply with a request from a character. For example, when he says, "Come closer to me," they're going to more likely to do it when they're in VR compared to when they're watching it on TV. And this experience stays with them longer. So it's really important to think about, virtual reality policy in terms of kids in particular, which is why I've come up with a DICE model. So the DICE model says that VR's got downsides, right? It's distracting, it could be addictive, you get a little simulator sick. So let's save virtual reality for things, if you did them in the real world, would be dangerous, impossible, counterproductive,
or expensive, hence the DICE model, okay? So save VR for if you did it in the real world, it would be dangerous. For example, training firefighters. It would be impossible flying to Mars to learn about something. It would be counterproductive. So teaching people about climate change by showing them deforestation and actually deforesting, that would be a counterproductive way to do it. Or expensive, doing things that educationally you could never do because the cost would be so high. And I'm going to give you lots of examples of this in the next 20 minutes. So I want to start with the Stanford Metaverse. When shelter in place happened in March 2020, we built a metaverse so that we could teach our students in virtual reality instead of using video conferencing like Zoom. Stanford bought us 200 headsets. We use the Oculus Quest 2 and the Pico Neo 2. And for 6 months, we had 263 students spending a lot of time together in headsets, seeing each other as avatars. In order to do this, we had to think about hardware. And so this is the stacks of the Oculus Quest 2. And you have to make a decision if you're going to implement the metaverse, which hardware are you going to use? There's pros and cons to lots of different headsets. We chose the Oculus Quest 2 because it was affordable at $299 and because it's called standalone VR. You can wear the headset without having to actually have a computer or personal computer to tether it to. It just works inside the headset. We had to think about what platform are you going to use. So if you're going to meet in VR, you've got to have all of the networking aspects of it and all the content creation tools have to work on a platform. And there's about a dozen VR platforms, maybe more right now. And each of them have their pros and cons. We ended up choosing the Engage platform, which is an incredible platform for teaching and learning. It really supports lots of actions that teachers would take to be able to have the students facilitated in a good discussion, to be able to travel from place to place, to be able to immediately create learning content. So we chose a platform called Engage, and I highly recommend people try that. We had to think about a curriculum. So we had to flip the classroom. What that means is that I don't believe that lecturing is a good activity to do in VR. Lecturing we can do fine over Zoom, and you shouldn't have to wear a headset just to hear somebody's voice. And this is this notion of DICE, which is we're not going to just lecture in VR. We're going to come up with activities together to do. So one example is on Wednesdays during our course, we would go on a learning journey. So if the topic of this week was medical VR, how you can use VR in medicine, what we would do on this journey is we'd go together to this is a platform called AltSpace VR, and that person there in the blue sweatshirt, he is the Reverend Jeremy Nickel. He teaches meditation and paced breathing. And so you can see all of my students on their own platforms, and Jeremy begins his lesson on how to do paced breathing, and then all the platforms raise up and we're in outer space and then looking down at the earth. And what we would do is instead of using VR for teachers telling students things, we wouldn't do that. We would do things actively together. And that's the beauty of VR, is that it's interactive and that you can go places. And so we save the lecturing for Zoom or for asynchronous reading or video watching. And when we're together in the classroom, in the virtual classroom, we do go on journeys. We would also do small group discussions in VR. And why that's important is that in Zoom, you can't figure out what someone's looking at. If somebody turns their head all the way to the left, it looks to you like they're looking at a window to the left, but that's not what they're doing. They're actually looking off the screen. And what we love about VR and the metaverse is it brings the spatial aspects back to communication. In this image, when the woman in the red sweater looks at the man in the pink shirt, he can tell that she's looking at him. And when he leans closer to her, she actually feels that personal space. And so in VR, the spatial aspect of communication is preserved. And so what you're seeing here is a small group discussion where people are together and they are perceiving properly the nonverbal behaviors of others. Consequently, you can demonstrate something called synchrony. Synchrony is what happens when conversations are flowing wonderfully. Synchrony is the secret sauce of all communication, and it's the correlation of people's nonverbal behaviors. And what we could demonstrate in this course is that
people's nonverbal behaviors are correlated in VR to a way that shows that they're being very synchronous and productive. And we can actually have a quantitative measure of group performance by measuring their small group behavior, and we do show that they are synchronous. So I want to shift from the class, which was a wonderful experience and a great use of DICE in the metaverse, to a second example, which is corporate training. Okay, so if you think about training, if you look at the top left of this graph, that is the ability to scale training, the ability to use it over and over again cheaply. And when you think about training, an instruction manual or a 2D video is very scalable. You can make millions of copies, and all of a sudden, if you make one training instance, it scales. On the other hand, it's not that effective, right? A training manual for most things is not as good as a one-on-one expert mentor. If you look in the bottom right of this graph, that's the most effective form of training, having an expert teach you, but that doesn't scale, right? Because if there's only one expert, she can only work with one person at a time. What you're seeing in that top right of the graph is what virtual reality does. It gives you the best of both worlds, right? You have it, VR training scales because VR is just a digital experience, but it also has the feel and the effectiveness of a one-on-one expert mentor. At Stanford, we began studying VR training by training athletes. So in American football, the quarterback has got to make decisions about how to run a play. And so you can look here, the quarterback looks back and forth, and he's got to make a decision on what he should do. And so what we did with the Stanford football team is we trained quarterbacks to look around left and right, and we used virtual reality to improve their decision making by having them over and over practice looking around, see what the defense is doing, and figure out how they would behave in that instance. So to be clear, we're not teaching them how to kick or how to throw. They do that on the field. In VR, we're giving them mental rehearsal to better understand the plays on the field so that they can make better decisions when they're on the field. We worked with the Stanford team for a year, and the quarterback of the team and the coach, David Shaw, both agreed that our team had a better year than people predicted because, and one of the reasons, not all of the reasons, but one of the reasons was because of the VR training simulation. Now, when Derek Belch, who was the student who did the master's thesis with the football team, when he graduated, he formed a company. The company's called Striver, and Striver used VR for training all across sports. So we began with the National Football League, but we moved to other sports, for example, hockey and soccer or football, basketball, skiing. One of my favorite examples is the US Olympics. Our athletes, when they went to train on the mountain, every country gets 3 days. And so when we were there, in addition to practicing the runs, we filmed the run in VR. So we had a VR version of that specific run. So our Olympians came home and they got to train in VR and get the gestalt feeling of being on that specific mountain over and over and over again. It's a nice use case. But when the history of virtual reality is written, there's a moment that happens where VR training starts to really be used by millions of people. And that moment begins in Arkansas. So Arkansas is the home of Walmart, which is the largest company, Walmart. And in Arkansas, we were training the football team called the Razorbacks. And the head of training for Walmart, his name is Brock. Brock came to the football office. He put on virtual reality goggles, and he looked around and he was doing a sports demo. And he said, what you're doing here is training people to look around, see and hear a very complicated scene, make a decision about what they need to do, and then tell others about that decision. That is what every Walmart associate, every Walmart employee does every day. And so we started working with Walmart, and we would do things. For example, we'd build modules on
How do you have a difficult conversation with a customer who's upset with you? And you practice it in VR to get better in the real world. Or how do you prepare for the most crowded day called Black Friday, which is the day after Thanksgiving, where it's a cacophony and there's all these people around? Can you put someone in that simulation to teach them how to cope with that very stressful day? Or can you teach someone, for example, how to find mistakes in the food aisle? Is the corn stack too high? Is there not enough bags? And have them practice quickly doing a scene hunt where they can find mistakes. And it's just a great application. After a year or two of working with Walmart in a few stores, we scaled up the training so that we deployed 17,000 VR training stations across the United States. So there's about 4,700 Walmart stores in the United States, and we installed 3 or 4 VR systems in every single one of them. And this is the moment in VR's history where it's not just gamers or technologists who are using VR, but for the first time, normal people in their day-to-day lives are using VR to get better at their job. So we've got these systems deployed in the back rooms, and Walmart employees, they just go back and they train and they practice. They don't do it every day. They do it once every week or two, but it's an actual use case where people are using it throughout their daily routine. And it's just a wonderful tool. VR is a great tool for training to do things you can't do in the real world, but it's also, it saves incredible amounts of time. So this is a new tool that Walmart built. It's called the Pickup Tower. And the Pickup Tower, when new employees had to train on it, they were spending 8 hours on training how to use this machine. It's a complicated machine, and the training they did was 8 hours. And every single employee had to fly to specific stores or drive to specific stores in order to do that training. In VR, we made the training be 15 minutes instead of 8 hours, 15 minutes instead of 8 hours, and they don't have to travel, and we maintained the same level of training efficacy. So if you think about that, Walmart has 1.5 million employees. They just gained over 1.5 million work days because people no longer have to travel, and the 8 hours was condensed into 15 minutes. So training efficiency is just a great application. We started working with banks. So Bank of America was the first virtual reality scaled use in a bank. And why that's important is in order to train people in banking, you've got to be financial technology secure. You've got to be fintech secure. And so we spent over a year doing all the measures one needs to keep data private and to actually allow virtual reality to be a banking device. Banks are using it all over the country now. We installed VR in 4,300 Bank of Americas, everything ranging from detecting fraud to improving conversational skills of people on helplines. It's just a wonderful training tool for employees. So when we write the history of VR and we say, when does VR actually start being used by regular people? Corporate training is the example. I want to talk a little bit about a wonderful use case around diversity and empathy. And I'm going to show you a video here where we do something called body transfer. So this is a 20-year-old video. This is Nikki, the student that discovered something called the Proteus effect. So when you walk up to a mirror in VR and move your body around, you get to see the mirror image with you. So he walks close to the mirror and he turns his head and he gets to see his mirror image there. After a few minutes of doing that, the brain perceives the avatar as a self. So he was a male, and now he comes up and he's a woman. And he changed from a white male to a woman of color. He now gets to experience what it's like to have someone else's body. And then what can happen is while wearing that body, he can have an interaction with someone else. And that other person can then treat him badly. We create simulations where you feel prejudice or bad treatment while you're wearing the avatar of someone else. It could be a different gender. It could be a different skin color. It could be a different age. And what we show in 20 years of research in my lab is that this simulation where you become someone else and experience negative behavior is incredibly effective at inducing empathy and changing people's behavior, having them be more tolerant of other people. So I'll show you an example of
a simulation that anyone can download for free about creating empathy towards homeless people. And in this simulation, what we wanted to do is we wanted to teach people that becoming homeless is not always about who you are. It's not always about mental illness. It's not always about you as a person. Situational factors can cause people to lose their homes, and it can happen to anyone. And so in this simulation, you got fired from your job. You're trying to make rent, so you're selling items in your apartment, but you don't do it, so you get evicted, and now you're trying to live in your car here, but the police don't let you do that, and you get arrested. Now you're trying to sleep on a bus, but this man is harassing you while you're trying to sleep. Someone else is trying to take your items. And what we demonstrate here, this is the studies by Fernanda Herrera, is that even months later, months after you've done this treatment, if you've done Becoming Homeless in VR compared to watch a video of it or do role play imagination, you are more likely to be willing to support initiatives to help the homeless. So even months later, this simulation causes pro-social behavior more than other media do. Now, I want to say very clearly here, VR is not a magic tool that solves racism and that changes perceptions of others magically. It's a tool that can help, but no media experience is going to magically solve prejudice. However, our research shows that this medium does have good effects. Okay, the final case study I want to talk about is telepresence. Okay, Hansul Joon, who actually did his undergraduate work at Seoul National, he just got his PhD with us, and Hansul has built an amazing telepresence system where in augmented reality, which is different than virtual reality. So augmented reality, you wear glasses where light from the real world can come in. So you see the real world, but you see a layer on top of it that augments it. So it's less about complete mental transportation of virtual reality and more you're just adding a digital layer to the real world. And what you can see here is Hansul has beamed another person into the room, and you get to see an avatar of someone in your own space. And it's an incredible demo. We've been studying the social interaction aspects of beaming in a hologram and how well that can work for communication. It's wonderful for what we were talking about earlier with the spatial aspect, better than a 2D video conferencing. And he has made available a telepresence system where anyone with an iPhone or with any camera that's got a 3D camera can actually beam in a hologram of someone else. So I'm going to put up a link to the app. It's a free app. It's free to the world. You can try this if you want to get a taste of what the future is going to look like in terms of having augmented reality, being able to beam in a hologram of another person. This works either using the web, or you can use any headset using an app called WebVR. So it's called Telegy. I encourage you to check it out to get a sense of what it's going to be like to beam in holograms in the future. So I wanted to thank you so much for this opportunity to speak. I went through lots of research and lots of findings over the last 30 minutes. I wanted to spend 5 minutes just talking about how governments can think about all this. I know I presented you with a lot of information. So I do a lot of work with the US government to help them start to think about this medium and, what are things that they need to be aware of? And I want to just talk about a few things that I think are important for governments to understand with virtual reality. The first is going to be privacy. So one of the things that we worked a lot with our metaverse class is how do you keep that data private? We've also accomplished that when we work with the banks at Striver. Virtual reality, there's a lot of data collected. In addition to social media where you get what people type, in virtual reality, you're getting people's body movements, right? In order to make VR work, you've got to track how they move their head and how they move their hands. And what we've studied in my lab, there's a fair amount of research on this data. We call it biometric data. We should think about it more in line with medical data. It's about your body and how your body move. And so how do you think about privacy when, people can now, they understand how you move your body and your nonverbal tendencies. And this is a very private thing. So as you continue to think about the media of virtual reality, I want you to think about privacy. The second aspect of that is when the new headsets come out, so the Oculus Quest 2 and the Pico Neo 2, they've got something called inside-out tracking.
So the virtual reality system works because there's cameras on the outside, and those cameras are actually actively scanning the world. So one thing to think about is even if you're not in virtual reality and you're around somebody wearing the headset has got cameras that are constantly filming the world around you. And currently, the privacy agreements for most virtual reality headsets, the companies own that data. So it's really something to think about. I mentioned kids earlier, and I want to flag a report that I wrote for Common Sense Media. Common Sense Media is an organization that helps parents understand media and kids. The title of the report is called VR 101, What Parents Need to Know About VR and Kids. And so I've got 2 kids of my own. People often ask me, Jeremy, how much VR do they do? The answer is that they do very little virtual reality. They've probably done it about 10 times in their entire lives, and they're 11 years old and 8. And I am a believer that VR is best done in small doses. One of the challenges of VR for parents is that you can't see what your kid is doing because they're in the headset, and the headset doesn't show automatically what's happening inside. And so there are apps, if you are parents, that allow you to mirror the screen to your phone or to a computer, and I encourage parents to download those. The final thing I will say is in my lab, we've got what's called a 30-minute rule. If you're doing VR, after 30 minutes, we want you to take the headset off. We want you to touch a wall, talk to another human being, drink some water. And we often find that there's not much reason to go back. And I think it's important as we think about this medium that VR is not like a computer. A computer you want to use, for many hours per day. Same thing with your phone. VR is not a medium that's intended to be used in that instance. And so as you think through what one should and one shouldn't do VR from a government standpoint, I want to encourage you to think about VR in very small doses. We want to use it, not for hours a day. I don't want you to be reading your email in VR. If 5 years from now, everyone is using their headsets and they are, checking their email in their headsets, I don't think that I've done a good job here as a person that's trying to help people understand this medium. It's really good for, dice, dangerous, impossible, counterproductive, and expensive. It's not good for office work and everyday things that are better left on a computer. The final thing I will say that is in particular related to government, it's a very specific thing, but it's something I feel passionately about. There are companies that are trying to make virtual reality work while you're in an automobile. For example, a driverless car or passengers for their entertainment. I feel very strongly that people who are driving should not be in virtual reality. So on that note, I do want to not end on a completely negative note. I want to highlight all the great things VR can do for training, for education, for diversity and empathy, and for bringing us closer together when we are using telepresence systems. The key, and I'm so glad that you invited me to speak with you on this topic, is to think about saving VR for applications where you avoid the downsides we discussed, but really leverage what it's good for. Dice. Dangerous, impossible, counterproductive, and expensive. So I want to thank you again for your attention. Thank you for having me speak at this wonderful event, and good luck as you think through policy. 네, AI 유니버스에 관한 고찰, AI와 VR, AR을 통해 사회는 어떻게 개선되는가를 주제로 미국 스탠포드 대학교 제레미 베일렌슨 교수님께서 2번째 기조 연설을 해주셨습니다. 좋은 말씀 감사합니다. 네, 그럼 지금부터 3개의 발표로 구성된 2번째 세션을 시작하도록 하겠습니다. 이번 세션의 첫 번째 발표는 AI 윤리, 원칙부터 관행까지를 주제로 스웨덴 우메오 대학교 컴퓨팅 사이언스 학과 버지니아 Dignum 교수님께서 발표를 해주시겠습니다. So now let us virtually meet Professor Virginia Dignum online. So Professor Dignum, please take it away. 여러분 큰 박수로 환영해 주십시오.
Good day. My name is Virginia Dignum. I'm a professor of responsible AI at Umeå University in Sweden. And today I will be talking to you about responsible artificial intelligence. What is it, why we care, and what can be done about it? Of course, to start talking about responsibility in artificial intelligence, we need to start to understand what is AI, and in particular, what is AI when we are speaking about the responsibility and the governance of AI systems in society. Many associate AI with technology, a type of methods and computational solutions to address several problems. AI can be also be seen as a field of science, and the field of science which tries to understand what is intelligence, what is human intelligence, by developing and testing computational models of intelligence. But also, if we look at what the media and many policymakers try to make us believe, AI is being seen as some kind of magic, some kind of systems which we don't really understand, we don't really know how they work, but they are doing all kinds of things in our behalf and affecting our lives in many different ways without we potentially having much way to control and to work with them. What is important from my perspective and from the perspective of regulating, of addressing the responsibility for the design and the development of these systems, is that whatever we think the AI system is, we cannot separate the AI system from the ecosystem, the societal ecosystem in which it is developed and used. So AI in itself, the software in itself, is not the focus of responsible AI, but we really need to look at the organizations, the people, the institutions that exist and make AI systems existing possible. It is also important to realize that there is not technology fix for all the potential problems associated with AI. So we cannot fix everything by improving the technology. We really need to address the social aspects and the organizational aspects around AI systems. It is important to realize that AI is, in its core, it's a very simple type of technology. It will develop a set of rules, and it acts based on a set of rules, and these rules are often designed or derived from the analysis of a huge quantity of data. So we look at a huge quantity, or we let the system analyze a huge quantity of images of cats, for instance, and the system will identify some patterns between these pictures. Then it uses these patterns as the rules to decide whether or not another picture that it hasn't seen before does show a cat or not. The interesting thing is that these rules, these patterns that the system identify, are often not at all the same type of patterns that we would identify. It is also important to realize that AI systems don't exist by themselves. They exist by the design, by the purpose that we give them. So it is extremely important for us to really understand what is that purpose. And to design these systems, we are dependent on many, many people. It's people who have to first tag or describe which pictures contain cats, which pictures don't contain cats, as a base for the learning that the system is going to do. This type of independent or dependence on the work of people, it is generating quite some problems, and it is increasingly a problem because it really is been shown to derive in situations of exploitation and power imbalance. It is also important to realize that whatever we design in AI is intrinsically linked to these power structures. It uses our resources, it uses our planet, it uses our work, it reflects our biases and our beliefs. So we really need to be very aware of what are we doing when we use an AI system. AI is not intelligent, like I say. It will identify these patterns on images or on other types of data, but
really doesn't understand what that data means, what those concepts are. So it can identify cats in pictures, but it still will have not an idea, at least not like we have, of what it means, what a cat means. So it is difficult to really go behind this pattern identification, these rules based on the patterns. For these rules, we do need a lot of data, and moreover, it is very easy to trick the systems into believe things which are not there. So if we turn around the image of the school bus in these photos, right away the system will get confused and will start trying to identify other patterns in these pictures. More difficult or more problematic even is when the physical environment which the system is trying to analyze is altered for whatever reason, like the stickers on that stop sign. Then the system will also completely get confused and try to identify other types of patterns in that signal, and with the consequences that it might interpret that signal in a completely different way, in a completely inappropriate way. So we really need to understand this lack of understanding that the AI systems have, and the very contextualized a field of operation that the system can really operate. The moment the system is out of that field in which it has been trained, then things can go very, very wrong. And this means that all this, and we know it, developers of AI, people, policymakers and users of AI increasingly know that it's problematic to deal with this pure learning from data. It leads to bias and discrimination, depending on the types of data that we include or not in the training. The examples that we give the system to learn from, it can very easily lead to issues of bias and discrimination, not because someone is purposefully trying to create bias or to discriminate, but because the way we select this data sets, the way that the data is collected, the way that the types of data that is given for the system to learn from are not carefully enough considered, and often don't represent the whole population which we would like the system to address in its decision capacities. It is, like I say, very easy to trick the system into believe all kinds of things and to change and to identify patterns where we wouldn't see a pattern, and to quickly get lost in its decision capabilities if things are slightly changed, and sometimes it's so small, the changes, that we would not be able to see a difference between these two, the pictures in the top and the pictures in the bottom, only differ from by a couple of pixels, but still leads to a completely different type of interpretation by the system. And like I said, this misinterpretation might lead to serious problems in the decision making of the system. It is also so that we unfortunately are not in many cases structured enough in the types of engineering models that are used to design these systems, and there is a difficulty to reproduce or to create a structured way to address and to design and to maintain this system. So that's also, from an engineering perspective, an issue that needs to take into account. And of course, there are many fallacies that lay to the issue of learning from data. For instance, it believe that if a lot of people think in a certain way, then that the way people think about must be true. And of course, people might believe all kinds of things, and that's not necessarily true. And even if a lot of people believe the same thing, it not necessarily is relevant for the decision that the system needs to take. So we know all of this, and this is known by the developer, by the designers, by the ones which are operating these systems. And if we still decide to use the AI for many situations, we are responsible, of course, for the problematic or less desirable results of what using these systems mean. So there are an increasingly number of concerns around the use of AI. The issue of datification, all these
reliance on data and reliance on the idea that if we have data, then it is a problem that deserves to be solved. It's problematic in the sense that we all know that data is only a representation of society. We and our societies and our lives and our world is more than the data that we can collect about it. And it is also important to realize that data is not a ground material. It's not an existing resource. It's something which is constructed and is constructed by people for a specific purpose and with a specific type of assumptions. When we start using data which was collected for a specific situation in other situations to train systems to other ways, then many problems might arise. Moreover, data is by definition historical. We only can have data about the past. We cannot have data about the future. And by the nature of the way that we construct data, that we collect data, it's always necessarily biased. We cannot really collect all information possible, so there are always some decisions on what is important to be collected, what is important to be kept, and what is not. And that leads necessarily to bias. So the issues often is not so much about unbiasing the data, but realizing that data is biased and that therefore we need to take the results of the systems in a different way. It is also important to realize the balance, the power balances or power imbalances in the way that AI is being developed. Who is developing AI has, for a large part, influence, a very strong influence in what type of AI systems and AI applications are being developed. What are the motivations of those to use AI, and who is deciding whether or not to use AI is really influencing the type of systems and the capability and the focus of these systems. In many cases, there is not enough of a democratic accountability in this type of decisions because they are done outside of the democratic process. And one issue which is really also increasingly important to consider is the cost of developing AI. AI as a computational system relies heavily on computational resources. These computational resources are huge users of energy resources and also use natural resources to be built, the materials that we need to build the computers, the data centers and the servers that are needed. So this environmental impact of AI, the cost, how much costs AI to be developed, is something which we do need to take into account. And also not only let's say the physical costs of AI, but also the costs of AI in terms of societal and human sustainability. So responsible AI is about the issue that we realize that AI can potentially do a lot good, realizing that there are all these concerns and problems with the use of the techniques and methods that we have currently at our disposal. So the main question, the question zero in many cases is, should we use AI for this specific situation? Who is going to decide about this? Which kind of values are going to be considered, and who holds these values? How those values are interpreted are at the core of the issues that we want to address with responsible AI. How do we deal with dilemmas? How do these values are prioritized? How you ensure that those that are concerning the results of the systems are also included and participate in the decision making? Those are all issues that are related to responsible AI. Responsible AI, of course, has a lot to do with the ethical impact of AI. So how AI is operating in a world in which decisions that we take might be considered or have a good or bad effect in society. Those are issues that really need to be addressed. So ethics is not just about it's not about the answer. There is not the only and unique ethical answer in all situations and in all contexts, but it's about really recognizing that AI might have an ethical impact. Ethics is not so much the solution, but more a social process, a process through which we understand and we reason and we participate in the discussion about what are the issues and how do we want AI systems to deal with daily issues in our lives.
It is not about having systems that have the correct answer in all situations, but it's about the dilemmas about how are we going to deal with increasing accuracy and the increasing costs that come with this accuracy. It's about also deciding what type of models and how much do we invest on developing models to address some of the ethical concerns, but possibly in a trade-off with other types of values. So how do we trade off, how we decide, how we balance between security and privacy, between equity and equality, between long-term and short-term effects, between effects, benefits for the individuals or benefits for society. These are the ethical questions that are at the core of the responsible development and use of AI. So responsible AI is not an impediment for innovation, but it's, if anything, is a stepping stone for innovation. If we define which direction, which type of values and what type of trade-offs are important in a specific situation, and indicating that to those that are developing systems, that are moving technology forward, really is a way to support the building of a technology that addresses all what we can do today, but also addresses the existing problems. And by doing so, by providing responsibility, by providing ethical direction to how AI should be developed, we are ensuring not only public acceptance, but also really a drive for transformation, a drive for business and for new forms of innovation, which are better aligned with the principles, the societal principles and human rights requirements. So there is a lot being done on this, and there are many, many organizations in the world, from the United Nations, UNESCO, to the European Union, to many, many other individual countries and associations in the world, which are really coming forward with many different recommendations or principles or guidelines in terms of what kind of principles should drive the development and use of AI. All of those are about taking into account legal concerns. Of course, any system that is developed should be within the cadre of the frame of the law, but also taking into account ethical principles of fairness, of responsibility, of accountability, of non-discrimination, alignment with all types of human rights and societal requirements, ensuring that the systems that are developed are reliable, technically correct and robust, and that we can verify in many different ways, both formally, but and as well as societally, that the systems are indeed doing, and there is some accountability for how the systems are being developed. So all these principles are quite abstract in terms of high-level description of these principles. It's easy to say that we want, for instance, a system to be fair, to ensure a just answers to all different types of groups. But it is, of course, much more difficult to understand how are we interpreting this issue of fairness, and how is fairness going to be at the end implemented into the computational systems that are being developed. So there are a lot of work as well, so not only at the level of the development of the principles, but also how can we move these principles, how can we operationalize these principles in more effective ways. The European Union, for instance, is working on regulation, really developing legal framework which will indicate what type of AI systems, what type of situations can AI be, and how should AI be designed for instance, high-risk types of environments. This regulation is at this moment being developed and decided at the European Parliament, and it's expected to come into place in a couple of years. Takes a human-centered approach, and it really looks at a risk,
the perceived risk of not only the technology being used, but also the domain, the sector in which the systems are being developed. Another approach to operationalize these principles is standards, developing standards which will support organizations to provide the due diligence and limit their liability, but at the same time provide better integration between different products and services, and in ensuring that all types of systems have a minimum level of quality as defined by the standards. Many organizations in the world, especially large companies and large associations, are coming forward with internal measures to set and monitor their own internal guidelines. Advisory boards, ethics officers, and so on are ways that companies and organizations are setting for themselves to really adhere and define and adhere to what type of values and principles are relevant and are part of their own individual mission. Another way to going forward in this direction is the development of assessment tools to determine the trustworthiness of a specific system, which really also allows to assess the maturity of different systems and also supports organizations moving forward to more mature approaches to the systems that they have. But of course, nothing of this can be done without bigger effort in education and training, which will allow for a better awareness of the general population and allow for the participation of citizens and consumers in all these type of discussions. So we take responsibility for AI in many different ways. We do it by, of course, looking at the behavior of the systems, the results that come out of the systems. But this in itself is not really enough. The ethics or the responsibility by design is not enough if we don't really take also into account the process through which the systems are developed. How are the decisions made? How are the assumptions taken? What kind of, who is participating in the discussion? What kind of options were there available, and how were the choices made? All of that influence at the end what kind of systems are being developed, and therefore what type of responsibility and ethical behavior these systems will have. And this, of course, is based on the responsibility of all of us, stakeholders in this process, on how do we ourselves, each one of us, takes our own responsibility for the kind of participation that we have in this process. Because at the end of the day, all design is political. We have, as well as we design societal systems like democratic process, we also design AI systems. All these systems might have or not the desired positive effect that we expect, but all of them are based on choices and on decisions that are taken in terms of how we formulate the choices, which are the choices available for discussion, how much are those participated and those informed about the possibilities, what is the legitimacy of those developing the systems, what is the involvement of all different stakeholders, and how are we going to aggregate in the many different opinions, the many different perceptions, and the many different interpretations of all these stakeholders. So in this, AI is not different from any other complex system in the world, and we really need to look at this type of questions, not only from the perspective of the engineer, how can we build it, but from the perspective, from a multidisciplinary perspective, which really enables looking at these questions from a much broader societal and humane perspective. Thank you very much. 네, 스웨덴 우메오 대학교 컴퓨팅 사이언스 학과 버지니아 Dignum 교수님께서 AI 윤리 원칙부터 관행까지라는 주제로 아주 깊이 있는 발표를 들려주셨습니다. 감사합니다.
네, 다음으로 독일 파사우 대학교 법학부 마이클 브루스켄스 교수님의 발표가 있겠습니다. 두 번째 발표의 주제는 툴, 저작권 침해자인가 크리에이터인가, AI 기술로 탄생한 작품의 저작권입니다. So without further ado, let us virtually meet Professor Michael Beurskens online. So Professor Beurskens, please take it away. 여러분 큰 박수로 환영해 주십시오. My name is Michael Beurskens. I'm from University of Passau, and I'll be talking about copyright in AI-created works, specifically the question whether AI is used as a mere tool, or if it's used as a measure to pirate foreign works, or if the AI itself as a creator actually deriving humans from any rights in their products. So let's start with the initial question. Why is this question even relevant at all? Initially, this was all about research projects. And if you take a look at Dolly and whatever you want, they were initially projects just done for research, and you had some internal uses, and then you could actually apply for access, and after some time they made you available, I don't know, 3 or 4 pictures generators per day, and you had very little danger of copyright infringement. Nowadays, those tools become increasingly common. And one reason for that is that commercial participants integrate their technology into standard desktop software. I have the example of Microsoft. Microsoft has a tool in PowerPoint which is called Designer, which actually applies a design to your slides. You'd write a text and they make it look fancy. They currently don't generate pictures, but they have an updated version which they have even separated from PowerPoint to create logos and business cards and invitations, which will be run in your browser and which will make use of the DALL-E image creation network. So you can enter, as you can see in the bottom picture, confetti falling on stage with blue lightning, and it will generate pictures which have this motive. It uses the image database, which was accessed by DALL-E. And the question is, of course, who owns those pictures? Who is able to license them? And is there any issue involved which might prevent your use of those pictures? And when a product becomes mass market relevant, of course, the legal issues become far more interesting than for a mere research project. Furthermore, we have an issue with AI-generated content, not only in the area of pictures and movies, but it's also in any kind of legally protected work. Again, Microsoft is using artificial intelligence in software development. If you use Visual Studio, or if you use the integrated web-based Visual Studio integrated in GitHub, they give you code suggestions. So they give you suggestions what could be done to solve your current issues. They guess what you want to do by your variable names, by your comments, and by the formal structure of your code. And they take their suggestions from an AI, which is in itself based on all the code published on GitHub. GitHub is a public repository where people may publish their code, and they have their source code available for millions of projects. And the AI often generates codes which is very much like one of those projects, simply because there is not that much code base for a specific computer language. So often you can see this looks a lot like my code, and why is Microsoft giving my computer code away as a suggestion for other developers? It's essentially the same issue you have with the picture generators, with the only difference that this is text and a specific text in itself. And so it's a lot more easier to detect who wrote it. So if we have a legal issue with these, the question is, how can we regulate it? And a legislator has 3 mere solutions to any issue. First of all, he may prohibit it in itself. So you could have prohibitions for artificial intelligence. And if you take a look at the proposed AI Act of the European Union, you have certain areas where there is a prohibition on the use of AI. And
That's it. So you have the same thing as you would have with military weapons. Nobody can buy them and sell them without a specific legal permit. You can have a lower level, you can have some kind of state supervision of the production. This is what I call the driver license model. You can actually drive a car without a driver license, but getting a driver license is far easier than getting a permit to trade in weapons. And of course, you have the same thing with the cars themselves. They have to be approved to be fit for use in public streets. So you have a review procedure and you have a licensing process where people know who are the participants. And of course, the lowest level of regulation is what we usually have in copyright. You have a mere warning telling you, well, be careful, don't do that. And then you have rights of the infringed person, which can be made use of ex post, especially compensation. If you take a look at fair use, this is what usually happens in copyright when something is very widespread and in the public interest. The copyright owner will only be compensated and he won't actually get a right to prevent the fair use. So if you have those three means of regulating, of course you can apply them to any phase of the generation of the artificial intelligence content. You can apply them in the initial content gathering phase, what I call the input phase. You can say, well, it's prohibited to crawl websites. You can actually prohibit gathering of data. Or you could actually provide for compensation even at this stage. So the mere crawling of the internet would be required to be compensated. You would have to pay to look up information. Of course, it can be seen, this would be very, very hindering to search engines, to content sharing, to everything you do on the web. So it's very unlikely that this approach would prevail. So another approach would be to regulate the second phase, to say, well, you may crawl the web and gather the data, but once you process it and create something from it, that's a bad thing. And you could have a prohibition or right to compensation. And finally, you could regulate the result itself and say, well, you can actually process the data, but once you make use of the results, you have to pay someone or it may be prohibited. So you could only do internal research, but never actually sell it to someone else. Should we give any copyright at all? Or should this be a work in the public domain? And the answer is easy if the AI is really a mere tool and there is at least a minimum of creativity in 1 or 2 or 3 humans involved. Then it's easy and we can assign the copyright to those humans. However, the more independent an AI gets, the less it's dependent on input from a certain person, the more it is random, like nature, like an animal painting a picture or like a flesh cutting a tree in half. The more we get to a point where we can say there is no copyright at all, it's a work in the public domain. And this is a point which is mainly accepted. If something is generated through AI and there is no human intervention, no significant human intervention, it cannot be copyrighted. This was actually expressed by the US Copyright Office, and we have a similar paper by the EU Commission, who also says, well, if you have works created by an AI where there is not a minimum amount of human creativity involved, nobody gets a copyright claim to that, and the work is initially in the public domain. This causes an issue, simply because if you have a human who creates a work, he may infringe on copyright and he may be sued. However, if you only have an AI who will never get a right to the copyrighted works, who will be the infringer? And indeed, it's all about the human behind the machine, even if he gets no copyright. So what we do is we take the artificial intelligence and look at its results, and then we attribute those results to the human user, but only with regards to infringement.
and not with regard to the creation process, to the ownership of the copyright. There is a huge issue with regards to the person who should get the copyright claim, if any. And this is an economic issue because you have to look at who actually has to do any effort. And if you take a look at the input the AI uses, it becomes really muddy. Initially, what an AI does is it's trained. And to train, you gather data from multiple sources, and it has to have a lot of data to produce actually creative or seemingly creative results. And usually, unless you use historic art, there is a copyright claim in all those new data. So you have pictures, photos taken by somebody, and usually there is some kind of copyright claim involved. And of course, those people would have a right to compensation. Secondly, the AI itself costs money to create, and the cost to develop the AI tools, to develop the algorithms, to say, well, we want to ignore this data and that data, this costs a lot of money. And of course, you have to pay for that. The developers want to be paid, they don't do it just for fun. Then if you take a further look, what happens is you take all the data and use it to train the neural network. And this is what costs real money, simply because you have to have a lot of calculation power, processing power, you have to have high-speed graphic cards and so on, and everything is used to actually create those results. Well, there might not be creativity involved, but at least it's a lot of money involved. Then you have the user requesting result, and usually he just types a few words in the computer, I want a car with a pink mushroom on top of it. And this is all he does, and this is his creative idea. Of course, the more creative your short text gets, the more likely we are to say, well, this is copyrightable. However, what we really want is the result. And of course, generating a result might also cost money, simply because you will have to run the request through the neural network and generate some suggestions. Why do I look at those steps so intensively? Simply because I want to tell you it's pretty hard who should own the result which you actually get in the end. Should that result be owned by the person who just types in something? Should it be owned by the developers who don't even know what will happen? Should it be owned by somebody who is included in the training data, who we can't even identify in a huge mass of information? Or should it be assigned to somebody who has to pay for all the hardware, for all the energy used, for all the other costs? We don't know, and so there is no easy solution to that issue. It's just the problem that we will usually get a shared copyright between multiple parties, which is pretty hard to enforce and make use of. Well, what I'm talking about today is nothing new. You have a paper, for example, from the United Kingdom Copyright Office, who did a consultation and said, well, it's a huge issue and we have to work on it. We also had papers as early as 2017, where the World Intellectual Property Organization tried to find a solution to this issue. And of course, the International Association for the Protection of the Intellectual Property, the IP, well, had a congress in 2019 where they had a half day to discuss all those issues, and where they had presentations on the handling of those issues in different countries. And funnily enough, there is no real solution. However, there is a universal agreement that there is no copyright assigned to machines. So it can only be about humans. The question is only who in the human sphere. Well, that's it about the issues. Now let's look at a few specifically legal solutions. You might have heard about Bruce Willis selling rights to his AI twin to appear in new movies, which later was denied and said, well, this is fake news. He only allowed it to use for one Russian commercial. Without the question whether he did this or not, the question is, does he have a right
to prevent others from using his appearance in movies, advertisements, and so on. And of course, there is the general idea that you have a moral right to be identified as a performer, and this applies to the original performance as well as any outtakes, remixes, and whatever. So anything you have which would be done simply by manually editing the movies. Furthermore, you have a right to prohibit any modification that would be prejudicial to your reputation. And of course, the idea is that you can prevent your appearance to be used in something like porn movies or used to actually threaten people. So you have a right to protect your appearance. This right is universally accepted. However, the Beijing Treaty on Audiovisual Performances has not yet been universally transformed. I said before that porn is a huge issue. This was what was discussed in the deepfake debate very early on. And of course, there have been people who said, well, let's make money out of it by selling porn with your face on it or the face of someone you know. As you know, this is a huge moral right issue. The porn actors might actually agree to have their body used in those videos. However, the people whose head is used will usually not agree upon it. And so we can be pretty sure that this would be something which would be prohibited by the persons involved. However, it's currently a question of detecting people using your picture in porn to actually sue them. It's also pretty easy to regulate. In California, you have laws preventing your pictures to be used in political statements. You know, like politicians used in videos to show that they actually do some really right-wing or dangerous or illegal stuff. Or, of course, pornographic content. So it's easy to prohibit that use by public law, and it's not really a copyright issue or moral rights issue. It's more an issue of, well, public welfare, of protection of the integrity of the society. So that is an easy question. However, the tough question appears if you actually create or use pictures of persons who do not exist. The idea of a remix person. Is there anyone involved who could have a moral right claim to that picture? Because this is not a really existing human. It's just something which was remixed by an AI based on multiple pictures. So once you have unidentifiable pictures, it's pretty hard to claim a moral right based on the Beijing Treaty or on any other right, simply because nobody can see your picture. And if nobody knows it's you, you have no need to be identified, and it's probably not a modification which may be prejudicial to your reputation. So where does this lead us? Well, once you use the original picture or original motion in a video to create a new work, you can actually say, well, we prohibit this based on moral rights. However, once you create something really new, which is not even looking like the original, this is not a moral right issue, and you wouldn't have any claim to prohibit it or even for compensation based on moral rights. So the other question is, of course, can you do something about compensation? Even if you are not identifiable and it's not a work which is prejudicial to you, you might say, well, but it inflicts on my means to make money. I work simply because I'm a voice actor or I'm an actor, and I get money for my appearance in movies. And if I get replaced by something AI generated, I don't get any money. And so this is actually not a moral question. It's simply a question of getting money. And indeed, if you take a look at current campaigns, both in the US and in the UK, people are campaigning for protection against AI, especially actors and especially voice actors, which are really often used in computer games, for telephone platforms, for navigational systems, and so on, because
currently you have someone in the recording studio who gets paid, and in the future you might only have an AI who generates text, generates speech based on typed text, and so you would actually not make any use of those voice actors. So you have the voice actor associations actually really enforcing their claims, and they hope for regulation by the respective regulators. So they want to see some new laws. And indeed, if you take a look at current tools, you have Sonantic, which was recently acquired by Spotify, and that tool is really, really easy to use. You can just type in a text and say, well, who is the speaker and what emotion does that person have, and they generate the spoken text from what you typed, which is really great if you're in computer game development, because you have a script which might change and change and change, and you just want to see, well, how would this look to a player if it's spoken? And you can't always hire a voice actor for every revision, and so you just create a draft based on computer generated speech. And it's interestingly such a good quality that you could actually replace some low budget games using those computer generated speech texts. And so there is indeed reason to be worried that a voice actor might not be needed, at least not for every project which currently makes use of him. And of course, this is a core issue if you take a look at copyright, if you take a look at creative works. You have all those artists painting pictures and somebody uses their style to create a new picture. We have this issue currently debated with fantasy and sci-fi pictures, which are often uploaded to a public platform, which is sort of like a gallery where people can see what artists do. And then those artists actually see something which looks really, really, really like their style, like their type of picture on AI-generated platforms. And the reason for that is because when they have a very unique style, the AI actually gets a lot of data of that style and is able to imitate it very good. And so you have an adaptation or arrangement which would usually be attributed to the person who created the original work. It's the same thing you would do if you had someone just copying or imitating the style of a famous painter in his own office using a brush. However, again, there is no issue if you create a new work inspired by someone else. So the line is pretty hard. Is this just a mere inspiration, or is this just an imitation or alteration of the original? And we have really, really tough issues if you take a look at some of the AI-generated content, where it's a combination of a huge number of artists, and you don't have a specific artist who can be the one who can claim that it's an alteration of his or her work. The idea is, well, of course, the providers of such platforms currently say, we don't hurt your business, we actually improve it. Because if you have your voice on that platform, people will create their drafts using your voice, and later on will hire you to create the real recording. The CEO of the aforementioned software company says voice actors will always be needed. AI voices will never replace actors because only actors sound really alive. Furthermore, they say, well, we give you a share of the money we get. They also say, well, we are using something which sounds very much like your original voice. It all works simply because the voice is specifically attributable to a one person. Unlike the AI cases with the pictures, where you have a combination of multiple original authors, you have a specific one who can claim this is a derivative of my original. So, in theory, this sounds great. You give everybody compensation whose original work or original picture is used in the derivative product. However, this leads to a number of issues. First of all, the question is, can we really do with licensing? And the problem is, if you have an AI crawling the web, there's pretty little you can do to prevent it from gathering your picture, and there's pretty little you can do from using that picture to create something new.
Furthermore, if you just license your work, you run into the original moral rights issue that it might be used for something you wouldn't want to appear on. We talked about porn, which might be something you don't want to be a porn star just because you have a good-looking face. The same thing applies, of course, to advertisement. If you use the voice of a famous actor or his lookalike to promote a product, he might have licensed his appearance or his voice to some AI provider. But do we really want to have famous people saying things they don't agree upon? As you saw in California, you have laws specifically dealing with political issues and porn issues. However, it might also be unfair advertisement if someone who is a vegetarian is used to promote Big Mac burgers for McDonald's or Whoppers for Burger King. So this whole thing might lead to an unfair competition claim against both the provider of the AI tool as well as the person who licensed his voice, simply because it's a mere lie. That person does not stand for that product. So licensing in itself is not the perfect solution. For one thing, it's really tough to get the agreement of everybody whose photo is on the internet, simply because you can't know who the possible claimants were. And secondly, because there might be a right of the public to know whether the person specifically allowed his use in the thing, or if he just generally allowed use of his lookalike or voice-alike in an AI tool. So where does this leave us? Well, as I said before, we can actually regulate any step of the creation process. We could prohibit the crawling scraping. We could also ask for compensation for use of content in that phase. Furthermore, we could regulate the machine analysis, data analysis phase. Again, we could also ask for compensation. We could also provide the generation of the content. And finally, we could regulate the use. If you take a look at the first phase, there is a really huge tendency worldwide to allow crawling and scraping. And you have the EU directive on the digital single market copyright, who expressly says there is a right to data mine, and that right allows for reproduction and extraction of any lawfully accessible works and other protected subject matter for the specific purpose. However, the EU has an exception which says you can prevent being crawled if you reserve that right. However, you have to use a machine-readable means in the case of content made publicly available online. So you would have to have some kind of metadata or robots.txt, which actually prevents your image or your text from being accessed in crawling. This is not a Europe-only thing. The second idea, of course, would be just let it be scraped, let it be used, and clean up after the fact. And as you might have read, there is the Clearview AI. The Clearview AI is used for face recognition. So they know who you are simply by gathering your face. And it's used by intelligence agencies to detect where you appear on public cameras and so on. In the EU, this was considered a breach of the privacy directive. However, the problem is that you have to clean up the database in the aftermath. And this is really tough. Once you have the data, you have to identify the subject in all your database, and you have to actually ensure that the person wanting to be deleted is the person who actually is depicted on the picture, which is pretty tough in an online process. So you have to identify that person by some kind of photo ID and so on. So cleaning up after the fact is pretty tough. It becomes even harder if you take a look at more complex neural networks, where the original work isn't even stored. It's just some representation of elements used in certain works, which may be merged and synergized. So you don't have a specific work in that database. You only had it in the original training data. So cutting out that information in the resulting network becomes almost impossible. So what is the possible alternative?
of course, you could have a compensation of any person whose original content was used. And the idea is that the neural networks used for creating images would actually have to determine who has had an impact on the resulting work. So if you have 1,000 people whose work influenced the resulting image in a specific case, any of those 1,000 people would have a claim to compensation. We currently have pages where you can check whether your image was used at all in a training data set, in one of those publicly used training data sets, because most of the image generators use identical data sets. And of course, there is an increasing effort to create watermarking, which makes original works identifiable in the resulting product. So the idea is that you would have a mark in every kind of work which say, well, this is where the thing starts, and this would carry over through the whole process where the data is trained and used, and you would have the result. So the idea is you can say this resulting picture includes elements by A, B, C, and you would have, I don't know, 1,000 people whose original work influenced it, and anybody would get a small kind of compensation. This is not something you can regulate privately, simply because you would have to have license contract with all those people. So this is not an issue which needs regulation. The compensation issue can only be resolved by law, in my opinion, simply because you would have to have a statutory license and grant everybody involved money. Thank you for your attention, and I'm open to any kind of question. Thank you very much. 네, 독일 파사우 대학교 법학부 마이크 베우스켄스 교수님께서 두 번째 발표를 들려주셨습니다. 네, 이번 교수님께서는 AI 사용자의 저작권과 관련된 문제를 말씀해 주셨는데요. 전문가의 고견을 공유해 주신 교수님께 다시 한번 감사드립니다. 네, 그럼 이제 오늘의 마지막 발표를 청해 듣도록 하겠습니다. 마지막 발표의 주제는 컴퓨팅 플랫폼과 연결의 진화가 가져올 메타버스의 미래입니다. 마지막 세션 발표는 퓨처 디자이너스 최형욱 대표님께서 진행해 주실 건데요. 이번 발표 역시 영상으로 만나보도록 하겠습니다. 최형욱 대표님 발표 부탁드립니다. 여러분 큰 박수로 환영해 주십시오. 최근 2년간 코로나라고 하는 예상치 못한 세계 공통의 경험을 우리는 겪고 있습니다. 이 경험 덕분에 안전이라고 하는 것에 대해서 굉장히 많은 사람들의 관심이 생기고 있고요. 또 지금 우리 모두가 이렇게 마스크를 쓰면서 기존의 3년 전, 4년 전에는 살지 않았던 방식으로 살아가고 있습니다. 사실은 이런 코로나라고 하는 부분은 굉장히 많은 글로벌한 이슈들을 만들어냈는데요. 그중 가장 큰 이슈들이 우리를 함께 하지 못하고 무엇인가 만나지 못하게 하는 여러 가지 사회적 거리두기 같은 것들이 실제로 가속화된 올 디지털 세상을 지금 만들어내고 있고요. 덕분에 우리는 그 연결된 디지털의 힘으로 이 코로나라고 하는 시기를 겪어내고 지금 이겨내고 있습니다. 줌을 통해서, 웹엑스를 통해서 먼 곳에 떨어져 있어도 서로 연결되어 업무를 보고 수업을 듣고 그리고 많은 사람들이 무엇인가 함께 만들어낼 수 있는 그런 시대를 살아가면서 굉장히 많은 압축된 지금 경험을 하고 있는데요. 이 시간 동안 놀랍게도 우리 아이들은 더 큰 경험을 저는 하고 있다라고 생각합니다. 코로나 세대의 등장이라고 제가 표현을 했는데요. 2020년 코로나가 발발했을 때 학교에 입학했던 아이들, 정말 10대 또는 10대가 되지 않은 그 아이들이 실제로 학교에 직접 가서 선생님을 만나고 또 수업을 듣고 하는 시간보다 오히려 온라인을 통해서 선생님을 만나고 수업을 들었고 또 가족들과 해외여행을 간 시간보다 오히려 유튜브나 넷플릭스를 통해서 가상으로 경험을 한 시간들이 훨씬 더 지배적일 거고요. 또 이 세대들 같은 경우는 친구들을 만나서 놀질 못하다 보니 로블록스나 제페토 또는 마인크래프트 같은 곳에서 친구들과 만나서 많은 시간을 소비한, 사실은 온라인이 차지하는 비중이 오프라인보다 훨씬 더 컸던 세대들인데요. 이 세대들의 입장에서는 이 코로나라고 하는 올 디지털 세상은 완전히 다른 경험이라 저는 생각합니다. 그 이유 중에 하나는 바로 이 세대들이
실제로 온라인과 오프라인이라고 하는 어떤 구분이 별로 의미가 없는 세대이면서 더 나아가서 최근에 우리가 알파 세대라고 얘기하는 2009년부터 2024년에 탄생한 아이들 보통 얘기하는데요. 이 아이들은 우리가 다른 말로 글래스 세대라고 합니다. 태어나서부터 수많은 스크린으로 둘러싸였던 세대들. 이 세대들이 코로나라는 어떤 세계의 변화를 겪으면서 수많은 디스플레이 속에서 가상과 현실 사이에 수많은 경험을 하고 그 경험 자체가 굉장히 지배적이었던 그런 시기를 겪어내고 있습니다. 이 아이들은 마인크래프트 로블록스에서 친구들을 만난다라고 아까 말씀을 드렸죠. 마인크래프트에서 친구를 만나서 시간을 보내고 로블록스에서 친구들과 게임을 하고 미국의 10대 같은 경우는 하루에 2.6시간 이상을 저 로블록스에서 시간을 보낸다고 할 정도로 굉장히 지배적인 경험을 갖고 있는데요. 최근에는 이 아이들이 레고 히든사이드라고 하는 레고 블록입니다. 근데 이 블록을 조립을 하면 완성 이렇게 되는 그 하드웨어적인 블록이라기보다 완성을 한 뒤에 스마트폰을 켜서 스마트폰 앱으로 이렇게 비추면 내가 만든 블록이 살아납니다. 변신을 하죠. 성이 살아나서 유령들이 날아다니고 자동차가 움직입니다. 그럼 나는 그 자동차를 경주를 하고 그 성에 나타난 유령들을 사냥하는, 사실은 이런 변화가 굉장히 두드러지는 그런 완구를 가지고 놀고 있는데요. 여기서 우리가 주목할 사실은 바로 메타버스라고 불리는 현상이 이 안에서 가속화되고 있다는 건데요. 지금 보시면 아시겠지만 이 아이들이 가지고 노는 레고 히든사이드에서 우리는 어디까지가 현실 세계이고 어디까지가 가상 세계인지 정확하게 인지하기란 사실 어렵습니다. 경계를 나눈다는 것 자체가 좀 말이 안 될 정도로 모호하다라는 생각이 드는데요. 이렇게 메타버스 현상이라고 하는 것은 현실 세계와 가상 세계의 경계가 흐려지고 무너지는 현상이면서 동시에 그 흐려지고 무너진 곳에서 새로운 가능성이 발견되고 또 그 가능성 속에서 새로운 가치가 만들어지는 현상이다라고 저는 생각을 합니다. 다시 말하자면 이런 거겠죠. 내 눈앞에 보이는 세상이 실제 존재하는 세상과 점점 더 달라지는 세상. 우리 기존에 있는 기성세대들은 그래서 내 눈앞에 보이는 세상과 실제 존재하는 세상이 달라지는구나 라고 얘기할지 모르겠습니다만 앞서서 말씀드린 메타버스 세대들 또는 알파 세대들 또는 코로나 세대들, 이들은 이것을 어떻게 생각할까요? 아마도 내 눈앞에 보이는 세상은 그냥 모든 게 실제 존재하는 세상이다 라고 인지하지 않을까요? 그래서 이 아이들이 바라보는 미래, 이 아이들이 생각하는 메타버스, 그리고 이 아이들이 생각하는 가상세계는 우리가 지금 인식하는 디지털 이주민 이런 관점에서 보는 가상세계랑은 사뭇 다른 모습일 것입니다. 이렇게 메타버스 네이티브가 부상하고 새로운 세대가 또다시 등장하는 것, 그리고 그 세대가 더 빠르게 가속화되는 것, 이게 코로나라고 하는 시기를 겪으면서 우리가 지금 느끼고 있는 현실이 아닌가 싶습니다. 이렇게 새로운 세대가 등장하는 것은 비단 코로나 때문만은 아닙니다. 앞서서 우리가 많은 기술적 그 변화에 대한 논의를 했었는데요. 그런 그 변화의 논의에 있어서 가장 중요한 동인이라 불릴 수 있는 건 사실 저는 연결의 진화다라고 생각을 하는데요. 연결이라고 하는 게 탄생하면서 사실은 굉장히 많은 산업에 또는 우리 라이프 스타일의 변화를 만들었습니다. 인터넷이 존재하기 이전과 존재한 이후에 굉장히 많은 산업의 지각 변동이 있었고요. 또 그 인터넷의 지각 변동 속에서 굉장히 많은 새로운 산업들, 새로운 서비스, 새로운 가치가 만들어졌음을 우리는 너무 잘 알고 있습니다. 유튜브가 탄생하고 페이스북이 탄생하고 또 수많은 서비스들이 탄생한 것이 연결 또는 그 인터넷이라고 불리는 게 있었기에 저는 가능했다라고 생각하고요. 이 연결은 계속 지금도 진화를 하고 있습니다. 2007년 스마트폰, 아이폰이라고 불리는 스마트폰의 대중화가 만들어지면서 이제는 모든 사람들이 상시 연결 시대를 살고 있고요. 그 상시 연결 속에서 연결의 중심을 통해서 우리는 굉장히 많은 것들을 제어하고 많은 리소스와 많은 자원들을 통제하면서 그 어느 때보다 더 똑똑하고 스마트하고 그 어느 때보다 더 많은 능력을 가진 인류가 되었고요. 또 이 연결은 계속 진화하면서 사물 인터넷이라고 불리는 수많은 사물들을 인터넷에 연결 지음으로 인해서 우리가 더 많은 것들을 통제하고 더 많은 것들을 억세스할 수 있게 만들어줬고요. 그리고 최근에는 가상현실, 증강현실 같은 메타버스, 사실 가상세계죠. 이 가상세계가 이 연결 속에 들어오게 되면서 우리는 이제 그 공간과 시간에 대한 부분을 가상세계까지 넓히고 있습니다. 블록체인이 들어와서 이제 분산 신뢰망이 만들어지고 있다라는 얘기도 우리는 지금 하고 있고요. 앞으로 시간이 지나면서 연결은 계속 진화해서 우리가 지금 이야기하고 있는 수많은 지능 또는 감정, 우리 오늘 인공지능이라고 하는 관점에서 고민하고 있는 수많은 요소들이 사실은 이 연결에 다
하나의 요소로 들어오게 되면 결국은 이 인터넷이라고 하는 것, 연결이라고 하는 것은 하나의 거대한 지능의 망 또는 감정의 망이 되는 미래가 올지도 모르겠습니다. 이렇게 연결은 진화하면서 사람들에게 힘을 부여했고요. 또 이 힘은 굉장히 다양한 계유의 패러다임의 변화를 만들어 왔습니다. 앞으로 이 변화가 어떻게 될 것인가를 우리는 주목할 필요가 있다라고 생각하는데요. 그중 특히나 메타버스라고 불리는 이 현상, 이것이 많은 사람들에게는 약간 의문의 대상이기도 합니다. 무엇인가 모호하고 실체가 없어 보이는 현상이기 때문인데요. 그럼 과연 이 메타버스는 계속 지속될 수 있는 메가 트렌드인가? 라고 하는 부분에 있어서 우리는 어떤 답을 생각해 볼 수 있을까요? 저는 첫 번째 이유로 전 세계 인구의 이미 60%가 인터넷과 연결이 되어 있고요. 그중 92.8%가 스마트폰을 통해서 상시 연결되어 있습니다. 그 얘기는 인구의 과반 이상이 인터넷과 늘 연결되어 있다는 건데요. 메타버스의 첫 번째 조건이 인터넷과 연결되어 만들어진 세상입니다. 그 얘기는 결국 연결이라고 하는 것이 이 메타버스라고 하는 곳에서 있어서 유저들의 유입 또는 메타버스 시티즌을 만들어주는 가장 중요한 핵심 기본이 되지 않을까라는 생각이 들고요. 이 첫 번째 조건 덕분에 지금 많은 환경이 지금 만들어졌는데요. 두 번째 조건이 사실 저는 더 중요하다고 생각합니다. 뭐냐? 바로 컴퓨팅 파워의 발전입니다. 컴퓨팅 파워다라고 하면 결국 이제 성능을 얘기하는데 우리가 보통 뭐 CPU도 얘기하고 메모리도 얘기합니다만 저는 최근에 GPU의 발전을 주목해야 될 필요가 있다고 생각합니다. 그래픽 프로세싱 유닛이라고 불리는 GPU는 그동안 그래픽 카드에 적용이 돼서 화면에 보이는 것들을 더 정교하고 부드럽게 보여주는 역할을 해왔는데요. 사실 이 GPU가 중요한 이유는 이 GPU가 메타버스에 있어서도 중요한 역할을 하기 때문입니다. 메타버스의 두 번째 조건이 바로 우리 눈앞에 시각화되고 가상화되는 세상이기 때문인데요. 결국 GPU의 성능이 좋아야 메타버스가 보다 정교하고 보다 정밀하고 보다 리얼하게 우리 눈앞에 보여줄 수 있기 때문인데요. 놀랍게도 이 GPU가 이 그래픽이라고 하는 관점에서 그동안 발전을 해왔지만 최근 10년간은 그렇지만은 않습니다. 오히려 굉장히 새로운 지금 용도가 발굴이 되면서 기하급수적으로 발전하고 있는데요. 그 첫 번째가 바로 비트코인을 비롯한 블록체인의 열풍이고요. 두 번째는 바로 우리가 지금 관심 있어 하는 인공지능입니다. 블록체인을 기반으로 한 크립토커런시, 그리고 이 크립토커런시들이 뭐 채굴을 하고 마이닝을 하고 하는 대상이 될 텐데 이때 가장 중요한 역할을 했던 것도 바로 GPU의 성능이었고요. 2016년 알파고와 이세돌의 경기에서 알파고가 이세돌을 4대1로 이겼을 때 당시 바둑을 딥러닝으로 학습하고 또 이세돌과 바둑을 둘 때도 딥러닝의 알고리즘을 돌려가지고 이 바둑을 전개했던 그 알파고도 사실은 당시 수천 대 CPU와 수백 대 GPU를 혼자 오퍼레이션 하면서 사용을 했던 인공지능 소프트웨어였습니다. 그 얘기는 무슨 얘기냐면 GPU의 발전이 결국 블록체인과 인공지능의 발전에 굉장히 중요한 동인이 되었다라는 말씀을 드리고 싶은 거고요. 최근 엔비디아의 CEO 젠슨 황은 젠슨의 법칙을 부르짖고 다닙니다. 젠슨의 법칙이라면 10년마다 GPU의 성능이 1000배쯤 좋아진다라는 그런 의미이기도 한데요. 계속 이렇게 1000배씩 좋아진다라고 하면 지금보다 시간이 흐른 미래에는 굉장히 정교해지고 더 강력해진 이런 GPU의 성능 덕분에 블록체인 인공지능뿐만이 아니라 메타버스도 더 정교해지고 더 진짜 같은 세상이 올 것이라는 생각이 듭니다. 이렇게 컴퓨팅 파워가 발전하면서 결국 또 함께 발전하는 것이 바로 디바이스들인데요. 메타는 2020년 10월에 오큘러스 퀘스트 2라고 하는 VR 헤드셋을 출시를 합니다. 올인원 스탠드얼론 VR 헤드셋으로 가성비도 굉장히 좋고요. 굉장히 다양한 애플리케이션들이 실제로 굉장히 사용 가능한 수준으로 드디어 이 세상에 공개가 되었고 확산이 되기 시작하면서 불과 2년 만에 1,500만 대가 넘는 판매량, 확산을 지금 만들어내고 있습니다. 결국 가상현실이라고 하는 세계도 지금 굉장히 빠르게 대중화의 일로에 들어가 있고 확산이 되고 있다라는 의미인데요. 이미 전 세계 굉장히 많은 사람들한테 평면 디스플레이 기반의 스마트 디바이스들이 주어져 있습니다. 스마트폰, 아이패드, 태블릿 PC 또는 노트북들, 이 안에도 아주 막강한 CPU 파워 그리고 굉장히 빵빵한 컴퓨터들이 들어있는데요. 이것들을 활용해서 우리는 무한한 사이버 스페이스에 접속해서 굉장히 다양한 일들을 지금 해내고 있습니다. 이렇게 컴퓨팅 디바이스들이 발전을 하는 것이 지금 굉장히 중요한 이슈인데요. 그 이유가 뭐냐면 메타버스라고 하는 세계는
세 번째 조건이 디바이스를 통해서 접속해야 되는 세계이기 때문입니다. 디바이스 없이는 지금 우리는 메타버스에 접속할 수가 없고요. 스마트폰이나 평면 디스플레이 기반의 디바이스로 제페토나 로블록스 또는 마인크래프트를 지금 접속해서 굉장히 많은 유저들이 상호작용하고 그 안에서 많은 시간을 보내고 있는데요. 가상현실이라고 불리우는 디바이스 또는 증강현실이라고 불리우는 새로운 형태의 메타버스 디바이스들이 보급이 되고 대중화가 되기 시작한다면 우리에게는 또 다른 채널을 통해서 또 다른 세계로 들어갈 수 있는 가능성이 열리게 됩니다. 이런 이유들로 인해서 저는 메타버스라고 불리는 현상이 일시적인 어떤 현상이라기보다는 굉장히 오랫동안 지속되면서 굉장히 큰 변화를 만드는 메가 트렌드에 가깝다라고 생각을 하고 있습니다. 특히나 이걸 메가 트렌드로 봐야 되는 가장 큰 이유는 그동안 우리가 역사 속에서 이런 컴퓨팅 플랫폼들이 진화할 때마다 굉장히 큰 패러다임의 변화가 있었다는 걸 목격했기 때문인데요. 80년대, 90년대 퍼스널 컴퓨터나 퍼스널 데이터 어시스턴트 같은 포터블 디바이스들 내지는 개인용 디바이스들이 우리 인간, 개인들에게 주어지면서 우리는 굉장히 큰 생산성의 향상 그리고 우리의 능력의 확장을 경험을 했었고요. 덕분에 엄청난 일들을 저걸 통해서 만들어냈습니다. 그리고 저런 개인용 컴퓨터나 개인용 디바이스를 만들어내는 회사들이 지금도 글로벌 경제를 주도할 정도로 굉장히 큰 패러다임을 지금도 이어오고 있는데요. 이 컴퓨팅 디바이스들은 시간이 지나면서 연결성을 띠게 됐고요. 그 연결성은 이제 우리 모두를 연결하게 만들었고 전 세계 어떤 정보도 우리는 액세스할 수 있게 되었고 또 어떤 정보를 남겨서 누구와도 소통할 수 있으면서 굉장히 많은 산업의 지각 변동을 만들어냈습니다. 아마존이 탄생하고 유튜브가 탄생하고 네이버가 탄생하는 그런 일들이 사실 이 연결성 속에서 만들어졌고요. 그리고 이 연결성은 또 시간이 지나면서 상시 연결성이라고 하는 성격으로 진화를 했고요. 지금 이제 우리는 모두가 늘 연결이 되어 있습니다. 예전처럼 연결되기 위해서 노력하지 않아도 늘 연결되어 있는 세상. 그래서 우리는 그 연결성을 기반으로 무엇이든 원하는 때 원하는 곳으로 땡겨서 쓸 수 있는 온디맨드 서비스라든가 오토 서비스들을 마음껏 사용을 하고 있고 또 그 연결성 덕분에 우리는 연결의 중심이 되어 있습니다. 그리고 놀랍게도 지금까지 이렇게 새로운 폼팩터의 하드웨어, 컴퓨팅 플랫폼들이 대중화가 될 때마다 엄청난 지각 변동이 있었고 그 안에서는 새로운 빅 플레이어들이 등장했다는 걸 우리는 너무나 잘 알고 있습니다. 우리가 지금 메타버스라고 부르는 가상현실 또는 증강현실 또 그 중간에 있는 혼합현실 같은 디바이스들이 이미 지금 시중에 출시가 돼서 굉장히 다양하게 지금 발전을 하고 있고요. 다만 여기에서 문제는 이런 것이죠. 과연 그러면 이 증강현실이나 가상현실 디바이스들이 언제 대중화가 될 것이냐. 결국 대중화에 해당하는 문제라고 생각을 하고요. 이 대중화가 언제 되느냐에 따라서 이 메타버스 시대를 주도하는 새로운 또 빅플레이어가 얼마든지 탄생하고 또 순위 변동이 있을 수 있다. 그리고 이로 인해서 새로운 산업의 지각 변동 그리고 새로운 가치 있는 서비스들이 만들어질 수 있다는 것을 우리는 유념해야 될 거라고 생각을 합니다. 이렇게 컴퓨팅 플랫폼들이 진화하면서 결국 수많은 혼합현실, 가상현실 디바이스들이 앞으로 나오게 될 것이고요. 최근에 메타가 출시한 퀘스트 프로라든가 또는 소니의 PSVR2 같은 디바이스들을 비롯해서 아마도 빠른 시일 내에 애플이 혼합현실 디바이스를 들고 이 시장에 들어오게 될 텐데요. 결국은 수많은 플레이어들이 이렇게 접전을 이루면서 결국 이 시장의 파이는 굉장히 커질 것이고요. 그리고 대중성은 더 강화되면서 더 많은 실제적인 변화들이 일어나게 될 것입니다. 이렇게 많은 변화들이 일어난다는 관점에서 우리가 봤을 때 과연 그럼 메타버스 또는 메타버스에 관련 기술들 증강현실, 가상현실 또는 디지털 트윈 같은 기술들의 가능성은 무엇인가 우리는 궁금하지 않을 수 없는데요. 이런 기술들의 가능성은 사실은 우리가 이미 답을 알고 있습니다. 이 가능성의 핵심은 사실은 어떤 하나의 도메인이 이 덕분에 발전한다라기보다 우리가 지금 쓰고 있는 인터넷처럼 또 오늘 우리가 모두가 고민하고 있는 인공지능처럼 더 이상 어느 하나의 버티컬이 아닌 하나의 도메인이 아닌 거의 모든 산업과 거의 모든 라이프 스타일 전반에 있어서 굉장히 중요한 펀더멘탈로 많은 그 가능성을 만들어낼 수 있다는 건데요. 결국은 우리가 지금 논의하고 있는 이런 메타버스 관련 기술들도 그 이전의 어떤 기술들 또는 인공지능들처럼 결국 도구입니다. 어떤 문제를 해결할 수 있는 도구 또는 어떤 가치를 만들어낼 수 있는 도구. 이 도구들을 통해서 우리는 무엇을 만들어낼 것인가.
그리고 그것들이 결국은 모든 산업에 큰 변화와 영향을 만들어 줄 것이다 라고 하는 것이 저의 생각이고요. 그런 관점에서 이 메타버스를 바라본다면 사실은 이 메타버스가 갖고 있는 잠재성은 굉장히 크다고 볼 수 있습니다. 단지 어떤 하나의 기술을 분리해서 그 기술이 어떻게 이 세상을 바꾸느냐보다 오늘 우리 모두가 고민하시는 것처럼 인공지능, 그리고 연결, 인터넷, 그리고 메타버스, 증강현실, 가상현실 같은 것들을 다 포함한 이런 많은 기술들이 결국은 상보작용을 하면서 함께 만들어내는 변화가 무엇이며 함께 만들어내는 가치가 무엇인가가 오늘 우리가 생각해야 되는 가장 중요한 질문이 아닌가 생각하고요. 이미 이런 것들을 활용한 수많은 시도들이 지금 일어나고 있습니다. 증강현실 같은 경우는요, 우리 모두가 가지고 있는 스마트폰이 이미 아주 훌륭한 증강현실 디바이스로서 센서와 카메라를 보유하고 있어서 이케아 플레이스 같은 이런 증강현실 앱을 통해서 직접 가구를 사러 현장에 가지 않아도 스마트폰 카메라만 가지고도 내가 있는 거실 안에 적합한 가구를 찾아서 배치하고 그걸 온라인으로 주문할 수 있는, 사실은 현실을 가상의 데이터와 결합을 시킴으로 해서 증강시키는 많은 시도들이 지금 일어나고 있고요. 또 혼합현실의 관점에서는 최근에 메타가 발표한 퀘스트 프로라든가 또는 마이크로소프트의 홀로렌즈를 기반으로 한 메시 플랫폼 같은 곳에서 결국은 현실 세계에 있는 그 사용자들과 또 가상 세계에 멀리 리모트에 있는 사용자들이 한 공간에 모여서 함께 협업을 하고 그리고 그 협업을 통해서 생산성을 극대화하는 일들, 이런 일들이 앞으로 비일비재하게 발생하면서 결국은 일하는 방식의 혁신, 일하는 방식의 미래를 지금 만들어내기 위해서 굉장히 다양한 꿈틀림을 지금 보여주고 있다는 것도 우리는 알 수 있습니다. 결국 메타나 마이크로소프트가 지금 뭐 실적이나 약간 의심의 눈초리를 받고 있습니다만 결국은 이 기술들이 수용이 되고 확산이 되고 대중화가 되는 순간 이것들이 만들어내는 영향력은 분명하다라는 생각이 들고요. 또 가상현실 입장에서는 모든 컨텍스트를 가상으로 만들 수 있는 장점 덕분에 이렇게 직접 가야 되는 쇼핑몰이라든가 뭐 영화관 같은 것들을 가상현실 컨텍스트 안에다 만들어 놓고 그 안에서 가상으로 옷을 입어본다거나 쇼핑의 경험을 가져가고 또는 함께 만나서 파티를 열고 또 그 안에서 3D 영화라든가 이런 컨텐츠를 소비하는 그런 행위들이 앞으로 점차 확산이 될 거라는 생각이 들고요. 결국은 고객 경험을 혁신하고 그리고 다양한 버티컬의 도메인에서 가상현실을 통해서 트레이닝이라든가 뭐 의료라든가 뭐 교육이라든가 이런 영역에 활용이 되면서 다양한 계류의 혁신이 일어날 것이다 라고 볼 수 있고요. 또 그 가상화 기술 또는 컴퓨터 그래픽이라고 하는 것을 기반으로 한 디지털 트윈에서는 지금 화면에 보여드리는 엔비디아 옴니버스 같은 그런 대표적인 사례들이 있는데요. 이런 플랫폼들을 통해서 뭔가 시뮬레이션으로 정말 현실 세계에 존재하는 것들을 컴퓨터 안에서 그대로 구현하고 그 시뮬레이션을 통해서 실제 세계에 일어나는 많은 일들을 미리 예측하고 관리하고 또는 생산성과 효율성을 극대화하는 그런 시도들이 지금 이루어지고 있고 BMW의 그 디지털 트윈 공장처럼 이제는 더 이상 현실에 많은 시간과 에너지를 들여서 무엇인가 시행착오를 겪기보단 많은 것들을 컴퓨터 시뮬레이터 안에서 최적화를 시키고 그 결과값을 현실 세계에 적용하는 그런 일들이 가능해지고 있습니다. 결국은 이렇게 현실 세계와 가상 세계가 닮아지고 현실과 가상의 경계가 무너지면서 굉장히 다양한 변화들이 만들어질 텐데요. 이 변화에는 단순히 메타버스 기술, AR 기술, 디지털 트윈만 들어갔다라기보다는 블록체인, 인공지능 또는 수많은 요소 기술들, 뭐 사물 인터넷의 뭐 센서들까지도 서로 상호 연결이 돼서 그것들이 가지고 있는 가치들을 극대화할 때 결국은 이런 것들이 현실이 되지 않을까라는 생각을 해봅니다. 또 이렇게 많은 것들이 발전을 하다 보면 결국 가상이라고 불리는 연결된 세상, 메타버스라고 불리는 이 세상 속에서도 우리가 현실 세계에서 무엇인가 생산을 하고 또 소비를 하고 그 안에서 가치를 만들어내고 그것을 교환하고 또 그 교환의 가치들이 어떤 굉장히 중요한 성장성이나 커뮤니티를 띠듯이 가상 경제라고 불리우는 새로운 경제 체제를 이 안에 만들어낼 수 있는 가능성을 이미 만들어냈고요. 아이들이 정말 좋아하는 로블록스 같은 경우는 지금 데일리 액티브 유저가 미국 뭐 전 세계 10대들이 현재 2022년 기준으로는 거의 5,700만, 5,600만이 넘을 정도로 어마어마한 인구가 매일매일 여기에 접속해서 2시간 이상의 플레이어 시간을 가질 정도로 굉장히 중요한 서비스로 자리매김을 하고 있습니다.
결국 이 아이들, 앞서서 말씀드린 메타버스 네이티브들, 알파 세대들 또는 코로나 세대들, 지금 우리가 아닌 그 10대들과 그 젊은 세대들이 사실은 오늘 얘기하는 메타버스 또는 새로운 기술의 진정한 네이티브들이 될 것이라는 생각이 들고요. 지금 우리에게는 별로 필요성이 없고 별로 중요하지 않다, 그리고 뭐 어디다 쓰는지 모르겠다 싶은 이런 기술들이 정말 이 아이들 세대에서는 우리에게 인터넷 같은, 우리에게 컴퓨터 같은 그런 의미를 가지지 않을까 생각을 해봅니다. 이렇게 많은 기술들이 발전하면서 사실은 이런 컴퓨팅 기술들이 더 이상 우리가 살고 있는 세상의 인간에게만 머문다기보다는 지금 화면에 보여드리는 것처럼 컴퓨터가 만들어내는 이제 가상 인간들이 버추얼 인플루언서가 돼서 광고에 출연하고 유튜버가 되고 또 인스타그램의 셀럽이 되는 것처럼 굉장히 다양한 계유의 변화들이 일어나면서 우린 더 이상 진짜 인간들이 아닌 컴퓨터가 만들어내는 인간들과 상호작용하는 그런 미래도 함께 살 거고요. 이렇게 유명한 셀럽뿐만이 아니라 수많은 기술들이 이제는 일반인들, 정말 세상에 존재하지 않는 유니크한 그런 대상임에도 불구하고 일반인들이면서 인공지능이라든가 여러 가지 기술들이 융합이 돼서 정말 사람인지 아닌지 구별할 수 없는, 그래서 결국 우리가 하고 있는 수많은 일들을 대체하고 그 일을 도와주는 그런 대상들을 만들어낸다면 사실 이 변화의 폭은 더 크리라는 생각이 들고요. 그 대표적인 사례가 바로 메타 휴먼이 아닌가 싶습니다. 현실 세계에 우리는 우리 존재 하나밖에 없고 우리의 정체성도 하나밖에 없지만 메타버스에 나는 수많은 아바타, 수많은 정체성을 가질 수 있고요. 그 안에서 만나는 수많은 버추얼 휴먼들, 그 모든 휴먼들과 우리는 상호작용하면서 새로운 미래를 만나게 될 수도 있습니다. 이렇게 수많은 버추얼 휴먼들 또는 현실 세계에서 만나는 아티피셜 휴먼 또는 버추얼 인플루언서들, 그리고 우리를 포함해서 이 많은 우리 그 사람을 중심으로 한 이 세상을 우리는 메타 휴먼이다라고 부를 수 있는데요. 결국 이것들이 가능한 이유는 메타버스, 현실에 존재하지 않는 가상세계를 만들 수 있는 기술이 결국 사람도 만들어낼 수 있기 때문에 일어나는 현상이 아닌가 싶은데요. 결국 이렇게 우리는 상호작용하면서 과거에 인터넷이 그랬고 과거에 컴퓨터가 그랬고 과거에 수많은 기술들이 우리에게 그랬던 것처럼 우리에게 또 다른 도구로서 개인을 확장하고 우리의 능력을 더 성장시키면서 생산성과 효율성을 극대화하는 역할을 해주게 될 것이라는 생각이 듭니다. 더욱이 인공지능과 클라우드를 기반으로 해서 이 메타버스는 앞으로 계속 발전을 하게 될 텐데요. 가상현실은 시간과 공간의 확장을, 그리고 증강현실은 현실 공간과 정보의 결합을 통해서 가상과 현실의 경계를 무너뜨리면서 무한한 확장을 만들어낼 텐데, 결론적으로 이것은 결국 우리 인간이 살고 있는 이 시간과 공간을 확장하면서 더 나아가서는 결국 우리 인간을 더 능력 있는 존재로 확장하는 그런 변화가 아닌가 싶습니다. 지금 세계는 굉장히 크게 압축적으로 변하고 있습니다. 18세기 산업혁명 이후에 굉장히 많은 변화가 있었고 엄청나게 큰 경제적 성장이 있었습니다. 다양한 변화들이 지금 진행이 됐었음에도 불구하고, 그러면서도 가장 중요하다고 생각하는 부분은 바로 이 변화가 지금도 일어나고 있다는 거고요. 세계 유명한 석학들도 이 변화에 대해서 주목을 하면서 이 변화가 지금 우리가 살고 있는 이 시기, 2000년대 지금 현재 이 시기에 가장 극대화되고 있고, 이 변화가 어쩌면 산업혁명 이후에 가장 큰 변화가 될 것이다 라고 예측을 하고 있는데요. 게다가 지금 최근 코로나가 우리 삶에 지대한 영향을 미치면서 이 변화의 속도와 밀도를 어마어마하게 압축하고 가속화하고 있습니다. 결국 굉장히 큰 변화가 기하급수적으로 일어날 것이라는 의미고요. 그 기저에는 연결이라고 하는 동인, 그리고 그 연결을 통해서 지능이 연결이 되고 메타버스가 연결되고 우리 인간이 그리고 시공간이 확장되는 그런 일들이 앞으로 더 빠르게 더 많이 일어나게 될 것이라는 의미이기도 합니다. 두려운 점은 그 모든 것들이 불확실하고 그 모든 것들이 예측 불가능한 점이라고 볼 수 있는데요. 다행스럽게도 좋은 점은 그 불확실성, 그 굉장히 큰 변화의 폭 속에서 우리에게는 더 큰 기회와 더 큰 가능성이 함께 존재한다는 의미이기도 합니다. 결국 이 변화 속에서 가상현실 또는 증강현실, 메타버스가 만드는 세상, 그리고 기저에 흐르는 수많은 기술들을 우리가 어떻게 현명하게 활용하고 수용하고 그것들을 통해서 어떻게 새로운 가치를 만드느냐가 우리에게 주어진 숙제가 아닌가 싶습니다. 여기서 제 이야기는 마치도록 하겠습니다.
네, Future Designers 최형욱 대표님께서 컴퓨팅 플랫폼과 연결의 진화가 가져올 메타버스의 미래를 주제로 오늘의 마지막 발표를 들려주셨습니다. 증강현실, 가상현실, 혼합현실 기술들은 물론 또 디지털 트윈, 메타 휴먼과 같은 메타버스의 다양한 스펙트럼 안에서 새로운 패러다임의 변화와 또 파괴적인 혁신을 만들어낼 변곡점들을 통해 메타버스의 미래에 대해 아주 심오한 발표를 해주신 최형욱 대표님께 다시 한번 감사의 말씀드립니다. 네, 지금까지 5분의 연사님들을 모시고 2개의 기조 연설과 또 3개의 발표를 모두 들어봤습니다. 멀리서나마 영상으로 함께해 주신 모든 해외 연사님들과 또 열정적으로 마지막 발표해 주신 저희 최형욱 대표님께 다시 한번 감사드리고요. 그럼 지금부터 잠시 휴식 시간을 갖고 나서 오후 4시 40분부터 저희 계속해서 이어가도록 하겠습니다. 지정 토론과 종합 토론 남아 있으니까요. 즐거운 휴식 시간 보내시고 늦지 않게 자리로 돌아와 주십시오. 감사합니다.
네, 여러분 즐거운 휴식 시간 보내셨습니까? 그럼 지금부터 오늘 컨퍼런스의 마지막 순서인 지정 토론 및 종합 토론 세션을 시작하겠습니다. 오늘 토론은 온라인 및 오프라인 상으로 참여해 주신 패널 분들을 모시고 하이브리드 형식으로 진행될 예정입니다. 먼저 앞서 유익한 주제의 발표를 진행해 주신 연사 네 분께서는 현재 온라인 상으로 함께하고 계시고요. 또 국내 다양한 분야의 전문가 분들께서는 오프라인 상으로 현장에 함께하고 계십니다. 그럼 AI Culture and Society, Focusing on AI Cultural and Societal Frames를 주제로 진행될 지정 토론 및 종합 토론을 지금부터 본격적으로 시작하겠습니다. 이번 토론의 사회는 고려대학교 안준모 교수님께서 맡아주셨습니다. 안준모 교수님께서는 고려대학교 행정학과 부교수 및 혁신정책연구센터장을 맡고 계십니다. 또 이번 온 오프라인 상으로 이번 토론에 참여해 주신 저희 패널 분들을 잠시 소개해 드리자면 오늘 기조 연설과 발표를 들려주신 네 분의 연사님들과 지금 또 저희 현장에 계신 패널 분들이 계신데요. 네 분의 연사님은 먼저 미국 스탠포드 대학교 제프 행콕 교수님 온라인상으로 함께하고 계시고요. 또 스웨덴 운메오 대학교 버지니아 Dignum 교수님, 독일 파사우 대학교 마이클 부르스컨스 교수님, 또 퓨처 디자이너스 최형욱 대표님께서 온라인상으로 함께하고 계십니다. 또 오늘 직접 현장에 자리해 주신 저희 패널 분들을 소개해 드리겠습니다. 먼저 연세대학교 언론홍보영상학부 박남기 교수님, 또 한국 마이크로소프트 조장래 전무님, 네, 박수로 우리 환영해 드리겠습니다. 조장래 전무님, 네, 감사합니다. 또 소비자 시민 모임 문미란 회장님도 함께하고 계십니다. 감사합니다. 또 정보통신정책연구원 지능정보사회 정책센터 권은정 부연구위원님께서도 현장에 자리해 주셨습니다. 네, 다만 오늘 저희 기조 발제를 해주신 스탠포드 대학교 제레미 베일렌슨 교수님께서는 개인적인 사정으로 인해서 이번 토론에는 함께하지 못하셨습니다. 여러분께서 너그럽게 양해해 주시기 바랍니다. 네, 그럼 이상으로 저희 패널 분들 소개는 마치도록 하겠습니다. 오늘 지정 토론과 또 종합 토론은 아시다시피 또 보시다시피 다양한 경력과 또 고도의 전문성을 지닌 모든 분들을 모시고 진행하게 됐는데요. 저희도 정말 기대하는 바가 큽니다. 그럼 지금부터 이번 토론을 이끌어 주실 고려대학교 안준모 교수님께 마이크를 넘기도록 하겠습니다. 여러분 큰 박수로 환영해 주십시오. 예, 안녕하십니까. 패널 토론을 맡은 고대 행정학과의 안준모라고 합니다. 오늘 주제가 인공지능하고 인공지능과 문화, 사회적 변화, 굉장히 방대한 내용을 담고 있는데요. 두 분의 기조 연설하고 그 세 분의 발표를 통해서 저희가 인공지능부터 AR, VR, 그다음에 뭐 지재권이라든가 책임감 있는 인공지능이라든가 이런 메타버스라 이런 다양한 이슈들을 살펴볼 수 있었고요. 정말 2시간 남짓한 그 발제 시간이 어떻게 지나가는지 모를 정도로 많은 내용을 배울 수 있었던 것 같습니다. 사실 저희가 그 기술적인 진보가 일어날 때는 어려운 어떤 경제적인 충격이나 아니면 경기 침체가 있을 때 이런 기술적 진보가 일어납니다. 흔히 말해서 이제 소위 난세의 영웅이 난다고 하죠. 저희가 이제 디지털 전환 같은 것도 이제 코로나 시대를 겪으면서 아까 발제나 연사께서도 말씀 주셨겠지만 다양한 변화가 있는 것 같습니다. 인공지능 같은 경우도 사실 저희가 이제 코로나 때문에 뭐 정부가 예를 들어 이제 국민들하고 대화를 할 수가 없고 의견을 나눌 수가 없어서 이런 사례가 있었습니다. 국민신문고에 올라오는 민원들을 이 텍스트 데이터를 분석을 해서 국민들이 어떤 수요가 있는지를 분석을 하고 그에 따라서 어떤 정책을 펴야 될지를 먼저 예측적으로 개발을 해서 이런 정책을 시행한 사례가 있었고요. 오늘 두 번째 발제, 베일렌슨 교수님 발제에서도 있었듯이 AR, VR도 사실은 사용자 경험을 늘려주는 굉장히 좋은 효과가 있는 것 같습니다. 저도 2018년 말에 영국에 이제 연구년을 갈 일이 있었는데 마침 제 옆에 있던 독일 학자가 그 제조업의 미래라는 프로젝트를 하고 있었고요. 거기서 AR, VR을 이용한 어떤 그 공장에서 일하는 근로자들의 그 사용자 경험 증진을 실험을 하고 있었습니다. 그래서 제가 옆자리니까 저한테 한번 실험에 참여해 보라고 해서 이 VR을 쓰고 한번 실험에 참여해 본 적이 있었는데요.
실험 내용이 굉장히 간단했습니다. 매뉴얼을 공부한 그룹과 VR을 가지고 체험해본 그룹이 실제 태스크를 맡았을 때 얼마나 효과가 있나를 실험을 해본 적이 있었는데 정말 제가 직접 경험해 보니까 신세계고, 이게 정말 어떻게 보면 우리가 생각하는 교육이나 아니면 OJT의 미래를 송두리째 바꿀 수 있겠다, 이런 걸 직접 경험한 바 있었는데 오늘 또 그런 내용이 있어서 되게 좋았던 것 같습니다. 일단 오늘 온라인에도 지금 네 분의 키노트 스피커와 발제자께서 돌아와 계시고, 또 마침 지정 토론으로 네 분의 전문가를 모셨습니다. 그래서 각 기조 연설부터 해서 발제까지 먼저 지정 토론자들의 의견을 듣고 또 그 연사분들의 피드백을 좀 듣는 시간을 가지려고 합니다. 먼저 마이크로소프트의 조장래 전문의께는 첫 번째 기조 연설을 해주신 스탠포드 대학교의 제프 행콕 교수님의 내용에 대해서 좀 코멘트와 토론을 부탁드리겠습니다. 조 전문의 부탁드립니다. 네, 안녕하세요. 마이크로소프트 조장래입니다. 영어 이름은 레이조입니다. 지금 무대 앞에 큰 스크린에 제프 행콕 교수님 얼굴이 보입니다. 그래서 영어로 시작하기 전에 짧게 한마디만 인사를 하겠습니다. Professor, it's an absolute pleasure to meet you virtually and get involved with discussion with you. 제프 행콕 교수님의 기조 발제는 무척 인상적이었습니다. 교수님께서 AI 개발 시 유념해야 할 세 가지 핵심 원칙을 말씀하셨는데, 저는 그 부분을 하나하나 되짚어 보면서 제 의견과 그리고 질문 한 두 가지를 드리고 싶습니다. 우선 휴먼 임팩트를 언급하시면서 AI에 관한 모든 연구는 인간에 미치는 영향을 고려해야 한다고 말씀하셨습니다. 이 점은 AI 시스템 개발에 있어서 가장 중요한 부분일 것입니다. 교수님께서는 알렉스나 시리 같은 채팅 시스템에 대한 이용자들의 접근성에 차이가 난다는 점을 지적하셨습니다. 이용자들의 소득이나 학력에 따라 사용 빈도의 차이가 있고, 또 이런 경향이 결국 사람들 간의 격차를 심화한다는 우려에 저도 공감합니다. 그럼 이제 해결책을 모색해야 하는데 쉽지 않은 작업입니다. 훈련 데이터나 입력 값을 인간이 통제하면 AI 알고리즘의 성능은 전반적으로 저하될 수밖에 없고 기대하는 성과를 내지 못할 가능성이 커집니다. 또 한편 이런 통제를 하지 않으면 사회적 차별이 심화되는 등 부작용이 커지지 않을까 하는 우려가 있습니다. 그 균형점을 찾는 일이 매우 중요한데, 이를 위한 정부나 기업의 책임과 역할이 있을 것입니다. 저는 교수님께 AI 개발자나 연구자 관점에서 어떤 생각을 갖고 계신지 간단히 의견을 좀 구하고 싶습니다. 그리고 저는 휴먼 임팩트 부분에서 사회 문화적인 요소도 고려해야 한다는 점을 꼭 언급하고 싶습니다. 마이크로소프트의 과거 실패 사례를 하나 예로 들겠습니다. 마이크로소프트는 중국에서 성공했던, 크게 히트했던 대화형 애플리케이션 챗봇을 몇 년 전에 그대로 미국 시장에 출시했습니다. 그런데 실패했습니다. 왜냐? 그 테이라는 이름의 챗봇이 인종차별적이고 대량 학살을 지지하는 그런 말들을 마구 쏟아냈기 때문입니다. 이 사건을 통해서 마이크로소프트는 중요한 교훈을 얻었습니다. 즉, 휴먼 임팩트를 고려할 때는 획일적인 기준만 볼 것이 아니라 국가나 지역, 세대에 따른 문화적인 요소도 함께 고려해야 한다는 것입니다. 두 번째로 교수님께서는 Augmented Human Capability를 말씀하시면서 AI가 인간의 능력을 대체하는 것이 아니라 증강하는 것이 되어야 한다고 말씀하셨습니다. 인간과 AI 간의 상호작용, 그리고 AI 중재 커뮤니케이션에 관한 설명 매우 인상 깊게 잘 들었습니다. 교수님께서는 GPT-3가 인간에게 얼마나 유용한 역할을 하고 있는지 설명해 주시면서 또한 허위 정보와 같은 악성 메시지를 생성할 수 있다는 점을 역설하셨습니다. GPT-3가
허위 정보를 양산하는 부작용은 먼 미래 일이 아닐 수 있습니다. 저는 여기서 우크라이나 하이브리드 전쟁을 언급하지 않을 수 없습니다. 우크라이나 러시아 전쟁은 모두 잘 알고 있습니다. 그러나 이 전쟁이 사실상 최초의 대규모 사이버 전쟁이었다는 것을 아는 사람은 많지 않습니다. 러시아는 전쟁 시작 전부터 테크놀로지를 활용을 해서 허위 정보를 수없이 많이 양산했습니다. 데이터 센터를 공격하는 것 외에 다른 여러 사이버 해커들의 활동이 뒤따랐고요. 결국 AI가 생산하는 허위 정보가 국가 안보의 문제로까지 비화될 수도 있다는 점을 시사했습니다. 특히 한국처럼 지정학적 이슈가 복합적으로 작용하는 곳에서는 AI가 대규모로 생성하는 이 같은 허위 정보가 큰 위협이 될 수도 있습니다. 또 최근에는 글로벌 경기 침체와 인플레이션으로 인해서 디지털 사기가 급격히 증가하고 있습니다. 텔레그램, 왓츠앱 같은 메시징 앱이 여기에 악용되고 있습니다. AI의 자연어 처리 기술이 발달할수록 이런 문제는 더욱 심각해질 수도 있을 것입니다. 아울러 AI 중계 커뮤니케이션 측면에서 저는 유튜브, 인스타그램, 넷플릭스의 추천 알고리즘 문제를 언급하고 싶습니다. 추천 알고리즘은 이용자들의 편익을 정대해 준다는 이점이 있습니다. 그러나 이용자들이 선택한 것과 유사한 컨텐츠를 계속 추천해 준다는 점에서 추천 알고리즘으로 인한 편향이나 쏠림 현상을 저희는 관가해서는 안 될 것입니다. 더 나아가 이용자들에게 확정 편향이 생긴다거나 중독에 빠지는 상황이 발생할 수도 있습니다. 한국에서 특히 논란이 되는 영역 가운데 하나가 인터넷 플랫폼을 통해 뉴스를 소비하는 메커니즘입니다. 이를 둘러싼 객관성과 공정성 논란은 한국 사회의 반복적인 이슈가 되고 있습니다. 인터넷 플랫폼들이 추천 알고리즘을 고도화하는 것만으로 이 문제를 해결하기는 쉽지 않을 것입니다. AI를 이용한 뉴스 배열 알고리즘에 인간이 어느 선까지 개입해야 옳은 건지는 너무나 어려운 문제입니다. 행콕 교수님께서 이 부분에 관해서 견해를 갖고 계시다면 조금 언급해 주시면 좋겠습니다. 세 번째로 교수님께서 말씀하신 설명 가능성은 그 explainability는 AI 윤리 원칙 중에서 가장 중요한 파트를 차지하는 것 중에 하나이고 이것이 transparency의 핵심 요소라고 할 수 있습니다. 글로벌 빅테크 기업들은 지금 머신러닝 서비스에 소프트웨어 개발자 키트가 아예 내장이 되어 있습니다. AI 기술의 설명 가능성과 해석 가능성을 위한 조치입니다. 이 장치는 알고리즘에 어떤 요소가 포함되어 있는지 또 알고리즘이 어떤 요소에 가중치를 부여하는지 등을 보여줍니다. 이용자들은 자기가 왜 은행으로부터 담보대출을 거절당했는지 어떤 이유로 입사 채용에서 자기가 탈락을 했는지 또 왜 자신의 가석방 신청이 법무부로부터 거절당했는지를 알 수 있어야 합니다. 결론적으로 신뢰할 수 있는 AI를 만들어가려면 여러 이해관계자들의 끊임없는 노력과 상호 간의 열린 대화가 가장 중요하다고 할 수 있습니다. 오늘 기조 발제들을 통해서 마이크로소프트가 여러 번 언급이 되었는데요. 마이크로소프트는 여러 가지 신기술 부분에서 앞서가고 있고 계속해서 끊임없이 투자하고 노력하고 있는 글로벌 테크 기업입니다. 그러나 한 가지 간과하지 말아야 될 부분은 마이크로소프트는 이로 인한 부작용, 사이버 보안 이 부분에 상상한 것 이상으로 많은 투자를 하고 있고 우려를 하고 있고 또 선제적으로 이 내용을 공개하면서 좋은 의미에서의 규제를 요청하고 있는 그런 기업이기도 합니다. 감사합니다. 네, 조 전무님께서 행콕 교수님께 세 가지 질문을 하시면서 토론을 해주셨는데요. 그럼 지금 온라인으로 행콕 교수님께서 돌아와 계십니다. 그래서 아무래도 또 질문을 잊어버리시기 전에 답하시는 게 좋을 것 같아서 괜찮으시면 행콕 교수님께 피드백을 좀 부탁드리겠습니다. Thank you so much for the questions and for having me here at the event. I think those three questions are really the crucial ones when it comes to thinking about AI
in the communication and information space. So the first was about equity. Here, I think, is where government needs to play one of the strongest roles to protect those in society that don't have the power to protect themselves. Much like income inequality can be a cancer on society when it gets too large, I think we'll see similar kinds of AI inequalities as well. If these technologies, which, as he mentioned, have so much potential to support humans, to transform society, if those are limited to those with the most power, then we'll just see those inequities continue. I'm not a regulatory or policy person. I'm a psychologist, but I do feel this is a place where government needs to play a strong role. In the US, for example, Alexa and Siri and these kinds of AI are available to everybody, but unless you have access to those technologies, which requires connection, so as basic as internet and good cell service, and the ability to afford relatively expensive devices, you won't get access to these AIs. And as AI gets more and more complicated and more embedded in our lives, that leaves those with poorer resources more left behind. So I think this is a really important space. Even in our simple study where we asked people across the country, we saw that people that don't have as many resources and don't have as much money or as much education just simply never use and never encounter these AIs. So I think this is a really strong place for us to tackle. The next question was around factors like explainability of AI. This one is a real important question and a bit of a conundrum from a psychological point of view. The reason it's a conundrum is, as you mentioned, this is really important. People have to understand how these technologies work, and in order for them to be able to use them to do better at their work, be more productive, etc. On the other hand, we see technologies like Google's search or Microsoft's Bing search, and they're incredibly simple. They're really designed to allow people to ask, fairly important forms of AI search to get information out of them, and that's it. There's very little explainability about it. And one of the reasons there is because users want to accomplish their task. So on the one hand, we want people to be able to understand what's going on and be able to see inside the AI. On the other hand, they are just trying to do a job. They're trying to accomplish a task. And so here, I think the role for government policy is less clear, but a mandate in which people's ability to dive deeper if they would like is, I think, a powerful idea. So Google, for example, now, after doing some work on what we call folk theories, how people understand algorithms, how they understand the way it works, they can dive deeper on why they got the search results that they ended up getting. And so I think that's really key and really important, is that ability to allow people to dive deeper. On the one hand, most companies may resist that because that's their sort of secret sauce. That is their technological innovation and intellectual property. But to the degree to which you can help people use their tech, I think they'll be supportive of that. So that ability to dive deeper on explainability, I think, will be important going forward. The last question, I think, is the big open one. And I have to tell you, I'm an optimist generally, but here I get a little worried. GPT-3, to me, is an amazing example of AI. They just released a new version of GPT-3 that's learned more since it was originally released, and is even more powerful and impressive. And on the one hand, while I can see it used in many, many different domains already, is being used to support everybody from providing mental health to answering questions.
there is this fear that he mentioned, I think, that is really important around the use of it for disinformation. So to me, and you think about information space, Ukraine as an example, we can adapt pretty well as humans to understanding what is disinformation or not. So I can assess sources. I can also realize that person isn't somebody that I've heard from before, understand. But campaigns where there are many, many people, producing disinformation, that becomes harder as an individual to decipher and to detect. GPT-3 will allow that increase in the ability to produce disinformation, to make more of these kind of campaigns possible. On the one hand, we need to support the development of systems like GPT-3 because of their value. And on the other hand, as you know, GPT-3 and OpenAI have done, I think, very carefully with Microsoft's assistance, really try to constrain any kind of negative uses of that. How long that can last, I'm not sure. I think government support is certainly required here. And I think some threat assessment of what happens when these capabilities sort of get out further into the wild and are no longer under strong controls. So I think these are all really excellent questions. I think that the government needs to play important roles here around equity, explainability, and these sort of disinformation threats. The reason that last one I think is so important is it comes down to trust. Will the world of AI be one built on trust and continue to enhance and support trust? Or will it undermine trust and therefore make society more difficult and less comfortable for all of us in it? So thank you so much for those questions, and I appreciate all your attention. 네, 행콕 교수님 감사합니다. 행콕 교수님께서 발표로 이제 AI의 긍정적인 면을 많이 말씀해 주셨고, 조 전무님께서 여러 가지 이제 어려운 면들, 디스인포메이션 스트레스나 아니면 AI 알고리즘에 대한 트러스트 이슈 이런 점들을 지적을 해주셨습니다. 사실 저희가 이제 인공지능의 영향력이 굉장히 커지고 예전과 다르게 이제 비정형 데이터를 다루면서 새로운 이제 가치 창출까지 가게 되니까 이 비례해서 저희가 이런 여러 가지 부작용을 또 보게 되고 부작용이 또 사회적인 규제로 만들어지면서 이런 인터액션이 커지고 있는 것 같습니다. 감사합니다. 두 번째 지정 토론자가 이제 권은정 박사님이신데요. 그 버지니아 디그님 교수님께서 말씀을 해주신 소위 말해서 책임감 있는 AI가 사실은 아까 조 전무님께서 말씀해주신 면과 어느 정도 닿아 있는 것 같습니다. 먼저 그 권 박사님께 지정 토론을 부탁드리고 디그넘 교수님께 피드백을 부탁드리도록 하겠습니다. 네, 반갑습니다. 정보통신정책연구원의 권은정이라고 합니다. 딕남 교수님께서 말씀하신 책임 있는 AI에 관해서 토론을 준비하면서 굉장히 그 중요한 메시지를 전달해 주신 데 대해서 매우 공감하면서 재미있게 들었습니다. 사회적 구조적 관점에서의 책임 있는 인공지능이 무엇인지에 대해서 생각해 보면서 한국에도 잘 알려진 니콜라스 니그로폰테의 유명한 말이 떠올랐습니다. Computing is not about computer anymore. It is about living. 컴퓨팅이 더 이상은 컴퓨터에 관한 것이 아니라 이 생활에 관한 것이다 라는 말은 이제 컴퓨팅의 새로운 이름이 되고 있는 인공지능과도 굉장히 맥이 닿아 있고, 또 오늘 컨퍼런스의 대주제인 사회적인 문화적인 맥락에서의 인공지능이라는 것과도 굉장히 밀접한 관계가 있는 말이 아닌가 생각합니다. 교수님께서 말씀하신 대로 이 인공지능은 분명 한계를 갖고 있지만 단언컨대 점점 더 우리 사회에서 중요한 팩터로 작용할 것이고, 더 나아가서는 앞서 발제자분들께서도 말씀하셨듯이 굉장히 중요한 인간과 상호작용하는 액터로서도 기능할 것으로 예상이 됩니다. 그렇다면 이렇게 인공지능을 개발하고 이용하는 일 자체가 인간의 삶에 적극적으로 사회적인 영향력을 만들어내는 일이라고 하겠습니다.
그렇기 때문에 규범적인 관점에서는 자유에 책임이 따른다라는 원칙을 생각하지 않을 수 없고 인공지능을 임의로 만들어내고 또 설계하고 사용하는 주체가 결국에는 결과에 대해서도 책임을 져야 하는 것이 마땅하다고 생각합니다. 이것은 단순히 이익이 있는 곳에 책임이 따른다라는 시장 논리와는 구분된다고 생각합니다. 이런 규범적인 맥락에서도 인공지능을 직접적으로 또는 간접적으로 형성하는 사람들에게 책임이 돌아가야 한다라는 딩넘 교수님의 말씀이 굉장히 설득력 있게 다가왔습니다. 그동안 인공지능 책임 논의는 인공지능 윤리와 나란히 논의되어 왔고 또 인공지능이 구현하는 다양한 서비스 모델과 함께 그 성장을 같이 해왔습니다. 그렇지만 여전히 인공지능 윤리나 인공지능 책임을 논하면서 의문이 남는 것이 한 가지 있는데요. 이 인공지능에 관여하는 인간의 책임 일부가 과연 기술의 한계를 근거로 상쇄되거나 감면될 수 있는가 하는 것입니다. 딩넘 교수님께서도 잘 짚어주셨듯이 이러한 기술의 한계도 결국에는 인간의 오류나 한계에서 비롯되거나 아니면 사회적인 권력 구조를 반영한 결과이기 때문에 결국 인간이나 사회가 이에 대해서 책임을 져야 한다라는 것은 부인하기 어렵다라고 생각합니다. 그렇지만 또 한편으로는 특히 법적인 책임과 관련해서는 기술 자체의 한계에 대해서 그 결과까지도 인간이 전적으로 책임을 진다면 결국 기술 개발이나 영리 활동의 자유를 심각하게 제한하는 결과를 낳을 수도 있을 것입니다. 이런 고민에 대해서 교수님께서는 또한 인공지능 책임, 인공지능 윤리가 혁신을 위한 디딤돌이다라고 바라보시면서 굉장히 명쾌한 입장을 전달해 주셨습니다. 교수님의 저서인 Responsible Artificial Intelligence를 비롯해서 지금까지 논의되어 온 인공지능 책임 논의를 살펴보면 이러한 기술의 불완전성이나 한계를 인간의 책임과 연결시키는 관점, 시각은 크게 세 가지로 보여집니다. 첫째는 우리 사회에 이미 존재하는 편향 또는 권력의 불균형성 이런 것들이 투영된 AI 시스템은 사회적 문제의 연장선에서 바라봐야 한다라는 그런 너그러운 시각이 있을 수 있고 또 두 번째로는 머신러닝의 한계나 데이터 불충분과 같은 기술 영역의 한계를 인간의 책임과는 구분해서 봐야 한다라는 시각이 있을 수 있고요. 또 세 번째는 기술 영역의 한계를 곧 인간의 한계라고 바라보고 인간이나 사회에게 책임을 돌려야 한다라는 시각이 공존한다고 봅니다. 이러한 상충된 관점들 간의 균형을 잡고 앞으로 인공지능 책임 논의를 진전시키려면 이 다음의 질문을 던져야 한다고 생각하는데요. 그것은 인공지능 책임의 내용이 무엇인가, 그리고 인공지능 책임을 어떻게 분배해야 하는가라는 것입니다. 지금까지 마련된 정책이나 제도를 살펴보면 인공지능 윤리를 바탕으로 인공지능 책임을 위험 책임을 어떻게 지울 것인가 하는 수단의 논의에 집중되어 있음을 볼 수 있습니다. 사례로 언급해 주신 AI 액트나 기업의 모니터링, 품질 기준 준수, 그리고 평가 도구 개발 이런 것들은 모두 인공지능 책임을 확보하기 위한 수단으로 이해됩니다. 그렇지만 여전히 의무는 책임 분배에 있는데요. 이 문제는 엔지니어에게 과연 설계, 개발의 권한을 어디까지 부여할 것인가 하는 권한 분배와 맞닿아 있다고 생각합니다. 이 시스템을 구현하는 과정에서 가치의 우선순위, 그리고 민주적 합의와 참여 과정을 거칠 수 있다면 물론 이상적이겠습니다만 이런 민주적 의사결정 구조를 미러링하는 수준으로 인공지능 시스템을 구현하는 것은 사실상 어려운 일일 것이라고 또 예상이 됩니다. 이 지점에서 딩넘 교수님께 질문을 드리면서 좀 조언을 구하고 싶습니다. 인공지능 책임을 확보하기 위해서 굉장히 다양한 솔루션을 제공해 주셨는데 사실 규범적인 차원에서는 이런 귀책성에 해당하는 responsibility와 답책성에 해당하는 accountability가 차이가 있습니다. 그리고 규범적으로 실제로 이 양자를 구분하는 것은 상당히 중요한 의미가 있습니다.
무엇보다 전자는 책임 분배를 정면으로 다룰 수 있지만 후자는 분배될 수 있는 성질의 것이 아닙니다. 또 전자는 의무를 부담하는 주체를 확정하는 문제인 반면에 이 어카운터빌리티는 윤리나 거버넌스 차원에서 요청되는 문제입니다. 물론 아직 이 인공지능 책임이 윤리의 차원에서 책임성을 요구하는 단계이기 때문에 Responsible AI가 Accountable AI로 커버되는 것일 수도 있다고 보는데요. 기술적으로 시스템의 설명 가능성이나 정확성을 높이는 것도 바로 이러한 Accountable AI를 구현하는 노력으로 이해됩니다. 그렇다면 교수님께서 말씀하신 시스템의 의사결정 프로세스 그리고 가치 우선순위에 대중의 민주적인 참여를 반영하는 일이 중요한데요. 이 일은 과연 누구의 책임이라고 보시는지 궁금합니다. 한국에서도 이 문제에 대해서는 정부, 기업, 시민이 입장을 각각 달리하고 있는데요. 각국의 논의를 살펴보면 법적으로는 사실 수범자를 일관되게 기업이나 엔지니어에게 돌리고 있습니다. 기업과 엔지니어의 역할과 책임은 여기서 어디까지라고 보시는지 특별히 의견을 주시면 많은 도움이 될 것 같습니다. 또 짧은 사견으로는 사실 이러한 민주적 의사결정 프로세스를 반영하는 일은 차치하고라도 시스템 자체의 문제로 좁혀서 생각해 보더라도 이 어카운터빌리티가 모든 법적인 책임을 벗어나게 할 수는 없다고 생각이 됩니다. 적어도 실제로 유해한 결과를 발생시키거나 불법적인 결과를 발생시키지 않는 경우에 한해서 이 인공지능의 어카운터빌리티가 인간의 리스폰시빌리티를 상당 부분 상쇄할 수 있다고 생각이 됩니다. 이에 그 엔지니어적인 관점에서 컴퓨팅 사이언스의 관점에서는 이 어카운터빌리티와 리스폰시빌리티를 어떻게 그 양자의 관계를 어떻게 보시는지 궁금합니다. 혹시 이 기술적 차원에서 양자를 구분하는 것이 크게 의미가 없는 것인지, 만약 그렇다면 교수님께서는 이 AI 시스템의 어카운터빌리티를 높이는 것만으로 이 법적인 리스폰시빌리티가 충족된다고도 보시는지 그 의견이 궁금합니다. 이상 토론을 마치면서 책임 있는 인공지능에 대해서 사회적, 구조적, 정치적, 또 기술적 관점의 그런 솔루션을 망라해서 제안해 주신 딩남 교수님께 깊이 감사드립니다. 감사합니다. 네, 권 박사님 그 날카로운 토론 감사드립니다. 책임하고 책무라고 하는 굉장히 어려운 구분이 이제 기술적으로 가능한지를 포함해서 여러 가지 좋은 질문을 주셨는데요. 지금 디그넘 교수님이 온라인으로 돌아와 계십니다. 혹시 교수님 그 피드백이나 리스폰스 부탁드리겠습니다. Thank you very much. Thank you for the questions. Thank you for inviting me to be here. It's my pleasure to join you online from Sweden today. Yes, you asked many questions, many interesting questions, many challenging questions. I don't know if I will have time to go into detail in all these questions, but I think it starts by the understanding the role and the function of AI in society at the moment. We first need to understand that AI systems, the most intelligent or the most technically developed they are still very far from what we would consider an intelligent person. So a lot of what these systems do, what these systems can, are a mimicking of intelligence in a very limited way. And therefore, the use of the systems cannot be, and the results of the system cannot be dealt by the system itself. So we cannot give the responsibility for the results to the system itself. The systems are tools. All these AI systems are tools that we will use. And as any tool, it provides us with some power, some capabilities that we wouldn't have without using the tool. It enhances our human capabilities, like Jeff Hancock just said. But at the same time, we are responsible for how we are using the tools and for the result of these
these tools. And when I talk about we, I talk about those that, firstly, the ones that allow the use of tools, so governments, regulatory bodies, agencies that allow that we can use these tools. That is where it starts, the responsibility. Then it continues with the responsibility of those that build the tools, which then have to ensure that the tool is as robust and as accurate and as user-friendly as possible, so that users understand how to use the tool, and the tool at the same time does what it's supposed to do. So the reliability of the system is very important. And finally, it also includes the awareness and the need for education, a general education across the population, across all of us, to understand what can we do with these tools and what can we not do with these tools. And moreover, maybe from a normative perspective, what should we be doing with these tools and when should we not be using these tools? If you have a hammer and a screwdriver in your toolbox, you should be able to understand when is the best time to use a hammer, when is the best time to use the screwdriver. What can I do with a hammer that I cannot do with a screwdriver? What can I do with a screwdriver that I cannot do with a hammer? So this fundamental education, basic education for all of us, I think it's where a lot of it starts. And then it also shows a bit the difference between the responsibility and the accountability. The responsibility lies about how to develop the tools, how to use the tools and so on, but the liability lies with those that are able to deal with the consequence. So you talk about the developers. Yes, of course, each an individual developer of AI in the world should be trying to do their utmost to provide the most accurate, the most high quality tools and systems that they can, but at the same time, the accountability, like in any other complex system, like in a car or an airplane or so on, the accountability in case that things go wrong is often not directly, or at least at first instance, not directly geared to a specific developer, but for the organization that employs and takes the accountability for what happens. So if a certain company employs a person A, B, and C to develop AI, and something goes wrong with AI, the body, the agency accountable is the company, not at least at the first instance, and then inside the company they can see how to do it. We people, society, we have already for quite some time dealt with understanding responsibility and liability of very complex systems. So we need to, in a sense, not think that AI is such a special thing in itself. It's just a technology like many other ones. And we have already the constructs and the organizations and the knowledge about how to deal with responsibility and accountability for very complex systems. One thing which we see and that I describe is all this regulation that is coming forward, especially here in Europe, but across the world as well, in terms of having some more legal tools to deal with accountability, to deal with responsibility, to deal with the consequence, to deal with the design, what type of the use and so I believe that we'll see more and more of this type of regulations, maybe not at the country level or at the region level like here in Europe, but at sector level. Many sectors are working in their own standards, their own regulations, their own self-regulation, and that is being that will define and support the understanding of when should we use AI, when should we not use AI, what kind of steps should we demand from companies to make open. And transparency in AI doesn't mean that everybody should have access to all the code of AI, but it means that first there should be some type of audit processes in place in which
specified and certified organizations are able to audit in detail the internal developments of a company, but then keep it within the auditing organization, so not making it public to everybody. And at the same time, transparency also means a level of openness about the motivations and the rationale that and the values that companies hold when they are using or developing AI. So this regulation, I think that it will come, like I say, not all necessarily at country level, but at sector level, at organizational level, self-regulation and it's coming forward, but also a sense of co-regulation in which different actors in the same sector hold each other responsible and hold each other in check across different organizations. For instance, here in Europe, we just launched a code of conduct for journalism and news reporting for the large online platforms. It's a code of conduct, so it's not legally binding. It's asking organizations, take care and make your utmost possible to ensure that misinformation and disinformation is not spread across the citizens. And at this moment, I think 43 or 45 organizations, including the very large online platforms, which are not European, like you know, most of them come from the States. They all have signed this code of conduct, and they have committed to hold themselves responsible for what they are doing, to doing their utmost in terms of information and misinformation, but also they have committed to hold each other in balance and check each other and ask each other for accountability on what they are doing. So I think that there is, and what you said at the beginning, computing is not about computers anymore, but about society. That holds definitely for AI systems. AI systems is not anymore, or the use of AI is no longer about developing software. It's about the social ecosystem in which these systems are used, are developed, are governed, are maintained, and so on. So when we talk about responsibility, we really need to address those organizations, those people, those institutions that are there developing, governing, maintaining, distributing, and so on the systems. I think that I will leave it here to give time also for other in the panel. 네, 감사합니다, 디그넘 교수님. 인공지능의 책임이나 책무를 논하는 것은 단순히 저희가 인공지능이 코딩의 차원을 넘어섰기 때문에 굉장히 어려운 이슈고 다층위의 접근이 필요하다는 말씀을 주셨던 것 같습니다. 사실 이런 이슈가 불거지는 것은 결국은 인공지능의 영향력이 커지면서 어떤 컨트롤이 사람한테 있냐, 인공지능한테 있냐, 이런 이슈가 아닌가 생각이 되고요. 사실 이 이슈가 세 번째 주제와 또 자연스럽게 연결이 되는 것 같습니다. 인공지능에게 저작권을 주는 것이 맞는가 아닌가 하는 이슈인데요. 여기에 대해서는 그 소비자 시민 모임 문미란 회장님께서 토론을 준비해 주셨습니다. 네, 감사합니다. 저 사실 이렇게 중요한 주제에 대해서 그 컨퍼런스가 열리는 자리에 참석을 해서 그 탁월하신 발제도 듣고 강의도 듣고 또 제가 토론으로도 참여할 수 있게 돼서 매우 기쁘게 생각합니다. 제가 사실은 이제 우리 미카엘 브루스컨스 교수님의 발제가 굉장히 어려웠습니다. 내용도 많고 커버리지도 굉장히 넓어서 제가 소화를 하느라고 조금 어렵긴 했는데요. 그래서 조금 제가 적어봤습니다. 그래서 물론 다 커버하지는 못하고 저는 좀 제가 저작권과 관련해서 조금 정리한 것들에 대해서 좀 말씀드리고 또 교수님의 의견을 좀 여쭙도록 하겠습니다. 발제자께서는 인공지능과 디지털 결과물의 개발과 이용 및 결과물의 생성의 단계에서 사람과 관련한 권리의 문제를 저작권의 관점에서 꼼꼼하게 살피셨습니다. 그리고는 다양한 사례를 들면서 인공지능의 학습 과정과 결과물 생성에 관여한 모든 사람에게 정당한 대가가 지급되어야 한다는 측면에서 여러 가지 제안을 하고 계십니다.
저는 소비자, 이용자의 관점에서 이 발제를 관심 있게 들었고 인공지능의 개발과 이용의 과정에서 데이터를 제공하거나 제공당하는 사람의 권리와 인공지능을 이용한 결과물의 생성에 참여한 모든 사람의 결과물에 대한 권리, 즉 저작물에 대한 권리를 저작권적인 관점에서 보호하고 그에 대한 사용료를 지급하자는 제안은 소비자 입장에서 볼 때 상당한 의미가 있다고 생각을 했습니다. 이러한 측면에서 부르스컨스 교수님이 발제하신 저작권 문제와 관련해서 몇 가지 의견을 말씀드리겠습니다. 인공지능과 디지털 혁신이 산업과 사회 및 소비자의 전통적인 관계를 새롭게 규정을 하고 있습니다. 소비자는 인공지능과 디지털 혁신의 환경에서 단순한 이용자, 구매자의 지위에서 나아가서 인공지능 개발과 디지털 관계망에 개인 및 집단으로 참여해서 기술의 발전과 결과물의 생성에 함께 기여하는 주도적인 참여자로 인정이 되기 때문입니다. 그러므로 소비자는 인공지능과 디지털 이용자로서 권리 보호의 대상이 되는 것과 동시에 인공지능의 혁신의 참여자로서 결과물 창출에 기여한 부분에 합당한 대우를 받아야 한다고 생각을 합니다. 이러한 소비자의 지위는 사람을 인공지능과 디지털의 중심에 놓고 연대와 포용, 선택의 자유, 시민의 참여, 안전 및 보안, 지속 가능성을 내세우는 EU의 디지털 권리 원칙에서도 드러나고 있고 또 인간의 존엄성을 중심으로 자유, 평등, 정의, 교육, 안전, 지속 가능성 등등의 원칙을 지향하는 우리 한국 정부의 디지털 정책 방안에도 반영하는 것으로 기대할 것으로 기대하고 있습니다. 따라서 우리가 법률 혹은 자율 규정 등에 의해서 개별 권리가 구체화되는 과정에서 정부나 학계 그리고 산업계는 소비자, 이용자를 논의의 주체로 참여시킬 것을 보장해야 하고 그 권리의 보호와 권한의 배분을 세심하게 마련해야 한다고 생각합니다. 브루스커스 교수님의 제안은 이러한 점에서 중요한 의미를 갖는다고 생각을 합니다. 인공지능과 소비자주의에 관하여 많은 쟁점이 있지만 브루스커스 교수님의 설명과 제안에 토론을 국한하겠습니다. 우선 발제자께서는 제가 이해한 게 맞다면 인공지능의 개발을 위한 학습용 데이터 사용에 관해서 인공지능 개발자에게 광범위한 사용권을 개방할 것을 전제하고 있습니다. 미국 및 EU도 그러한 입장이고 우리나라 대법원도 금년 5월에 개방된 웹사이트에 대한 크롤링을 허용하는 판결을 내린 바 있습니다. 따라서 개발자들이 인터넷에 개방된 정보를 크롤링할 때 우려했던 형사처벌의 위험, 예컨대 정보통신망법 위반, 데이터베이스 제작자 권리 침해, 그다음에 형법상 업무방해죄 같은 것은 대체로 해소된 걸로 보입니다. 그러나 타인의 데이터베이스를 이용하는 데 대한 민사적 위험, 예컨대 부정경쟁방지법이라든지 민법에 의한 손해배상, 그다음에 이용금지의 위험과 같은 민사적 위험과 데이터베이스의 목적 외 사용 등과 관련해서 개발자의 이용이 제한되는 문제는 여전히 남아 있고요. 그리고 목적 외 사용으로 인한 이용자의 피해도 여전히 문제입니다. 발제자께서는 인공지능 개발자가 인공지능 학습을 목적으로 하는 경우 크롤링을 광범하게 인정해야 한다는 견해를 가지고 있는 것으로 보이는데 혹시 이러한 사용을 페어 유즈로 보는 것인지 아니면 음악 저작물의 강제 실시, 예컨대 컴펄서리 라이센스와 같이 타인의 데이터베이스를 비용을 내고 사용할 수 있도록 한다는 것인지 혹은 퍼블릭 도메인의 데이터베이스에 한해서 임의 사용을 허용해야 한다는 것인지 제가 분명히 이해하지 못했습니다. 타인의 데이터베이스를 페어 유즈 혹은 컴퍼설리 라이센스의 대상으로 인정하는 경우 데이터베이스 제작자나 이용자의 의사와 무관하게 머신 러닝이 가능한 형태라면 온라인에 제공된 모든 정보의 이용이 가능해질 것으로 보입니다. 공공 영역에서 임의 사용이 이루어지는 경우에는
사실 정보나 저작물의 주체에 대한 사용료 지급을 요구할 수 없습니다. 페어 유스 혹은 컴퍼서리 라이센스를 인정하는 경우에는 데이터베이스의 사용에 관한 등록, 고지, 보상을 위한 별도의 절차와 관리기구가 준비되어야 한다고 봅니다. 소비자와 이용자는 이러한 절차의 마련과 관리기구에 참여할 수 있어야 한다고 생각하고요. 그래서 이제 관리기구는 우리나라의 한국음악저작권협회라든지 미국의 ASCAP, 그다음에 BMI인가요? 영화 관련한 그런 것들과 유사한 형태의 자율적 기구가 바람직할 것으로 생각이 되는데 이와 관련해서 전반적으로 발제자님의 의견을 조금 듣고 싶습니다. 나아가서 학습용 데이터의 소재가 되는 정보나 저작물의 주체가 가지는 권리를 어떻게 설정할 것인지도 문제가 됩니다. 웹에 올려놓은 일반적인 저작물, 예컨대 텍스트나 영상, 사진, 음악 이런 것들은 저작권에 의해서 권리를 정의할 수 있는데 이에 해당되기 어려운 인터넷 게재물이나 이용자가 특별히 기록한 활동 기록 같은 것들은 이런 거는 초상권이나 인격권 혹은 개인정보 보호에서 나아가서 소비자, 이용자의 주체적 판단에 따라서 개발자의 사용권을 통제할 수도 있어야 되고요. 그리고 그 사용에 관한 재산적 이익을 주장할 수 있어야 한다고 생각을 하고 그래야 저작권과 유사한 재산적 권리로 인정될 수 있을 것이다 이렇게 생각을 합니다. 발제자께서는 이러한 데이터베이스 제공자의 권리를 법률적으로 어떻게 구성해야 소비자, 이용자의 권리를 합리적으로 정의할 수 있다고 보는지 궁금합니다. 또 발제자께서는 AI의 결과물 생성에 관한 생성에 관여한 다수, 모든 사람이라고 할 수 있을지 모르겠는데 하여튼 다수의 사람에게 결과물에 관한 권리를 부여하고 사용료를 배분해야 한다는 의견을 주셨는데 저는 이제 이때 AI 제작자, 설치자도 권리자에 포함되는지 분명하지는 않은 것 같습니다. 예컨대 AI 제작자나 설치자는 별도의 컴퓨터 프로그램과 데이터베이스에 관한 저작권 혹은 특허권과 같은 그런 지재권 보호를 일단 받고 있는데요. 발제자께서는 AI 제작자나 설치자가 이러한 인공지능의 생성 및 설치에 관한 권리와는 별도로 또 이용자가 이러한 인공지능을 이용해서 생성한 결과물에 대한 권리에도 예컨대 저작권과 같은 권리에도 참여하도록 허용해야 된다고 보시는 것인지 여쭙고 싶습니다. 이러한 권리에 대한 참여는 소비자, 이용자의 권리를 보다 강하게 보호해야 한다는 측면과 일반적인 저작에 관한 권리의 구성 원리 측면에서 볼 때 사실 적합해 보이지는 않습니다만 이에 대한 의견을 듣고 싶습니다. 우리나라에서도 인공지능 자체의 저작권을 부여하기에는 문제가 있으니 AI 제작자 또는 서비스 이용자에게 저작권이 귀속하도록 입법적 해결을 하려는 저작권법 개정안이 발의되고 있습니다. 그래서 이런 것과 관련해서 발제자님의 의견을 좀 듣고 싶습니다. 인공지능을 사용해서 생성한 결과물이 저작권의 대상이 되는지 그리고 된다면 누구에게 귀속시켜야 하는지 하는 측면에서도 많은 논의가 이루어지고 있고 발제자님께서도 소개를 해주셨습니다. 미국이나 EU 같은 데도 AI 결과물이 인간의 유의미한 개입이나 최소한의 인간의 창의성이 개입되지 않았다면 저작권을 주장할 수 없고 이러한 작품들은 퍼블릭 도메인에 귀속한다라고 했고 이런 것들이 일반적인 견해인 것으로 보입니다. 결과물에 관한 권리를 이용자의 데이터 제공자 입장에서 구성해야 하고 그 결과의 창출에 AI와 분리되는 다수의 창의적인 지적 작업이 개입된 경우에 그 개입된 사람 모두에게 특정한 권리를 분배해야 한다는 것입니다. 그러나 현실적으로 보면 공동저작이나 직무저작 혹은 2차 저작 등과 같이 저작권법에서 일반적으로 채택하고 있는 법리에 의해서 AI를 이용하여 생성된 결과물에 대한 저작권을 법적으로 구성하기는 좀 어렵고 그다음에 우리 발제자님께서도 말씀하셨듯이 사적 계약에 의한 라이센스 이론으로도 이 권리를 제대로 구현하기가 어렵습니다. 그래서 이러한 결과물에 관한 권리를 저작권법상 어떠한 권리로 설명할 수 있을지
또 답변 가능하시면 말씀 주시면 도움이 될 것 같습니다. 발제에서 들으셨듯이 많은 다양한 솔루션들을 이제 제시를 하셨습니다. 그런데 특히 제가 인상적이었던 것은 발제자께서 웹의 이용자가 자신의 저작물에 워터마크를 붙여서 원저작자 표시를 하시는 것이죠. 그래서 결과물에서 원작을 식별할 수 있는 그런 워터마크 부착 운동을 소개하고 계신데요. 바람직한 제안이라고 생각을 합니다. 관련해서 우리나라 일부 학계에서도 웹 저작물의 등록제를 제한하고 있기도 합니다. 웹 저작물을 관리기관에 등록하고 강제 실시나 공정 사용, 그러니까 컴펄서리 하고 이제 페어 유스를 대비하도록 하는 방안에 관해서 발제자님의 생각을 좀 듣고 싶습니다. 많은 제안도 하셨고 여러 가지 솔루션들을 제시하셨지만 저는 여기서 토론을 마치도록 하겠습니다. 탁월하고 분석적인 그런 발제에 의해서 많은 영감을 얻었고 큰 도움이 돼서 감사하다는 말씀을 다시 한번 드리겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다, 문 회장님. 아마 저작권 이슈 같은 경우는 뭐 우리나라를 포함해서 전 세계적으로 굉장히 이제 논의가 치열한 이슈이기 때문에 이런 질문들이 나왔고요. 브루스컨스 교수님께서 혹시 가능하시면 피드백이나 응답을 좀 해주시면 감사하겠습니다. Yes, thank you very much. Let's start with the prosumer perspective. So you have those consumers who are actually producing content. We had that thing since the 1990s when everyone went online, and producing content has become much easier by use of technology, and AI makes it really intuitive. You just type a text and generate media, videos, audio, pictures, whatever, without any work behind it. Anybody can have his ideas expressed very easily nowadays. So this causes problems in lobbying. You traditionally had a two-sided market. You had lobbying for the producers who were responsible for creating content, and you had a professional basis. You had actors, directors, writers, artists, musicians, and they all had their representatives who lobbied for their professional lobbies, and you had payments going to them, and everybody was happy. Now you have the consumers. Traditionally, they had to be defended against the huge producers who had the power, who wanted too much money to give them books or pictures or movies. And now you have consumers producing content, and they stand between the two sides. They are not represented by the professional lobbying groups like the GEMA in Germany or the BT World because they are too small. They produce content, but they fall through the gaps. And it's not traditional consumer protection because it's not about defending them against the big bad industry who does bad things to them. So they sort of fall through the gaps, and it's pretty unclear who protects them. And of course, you have the issue that all copyright does is protect ideas who are expressed in a certain form. And the traditional perspective was you want to reward people for the effort. But if creating content becomes so easy, suddenly the barrier to get a copyright is very low. And this causes the issue that you suddenly have many people claiming rights to a certain work and limiting everyone else in their freedom of expression, in their freedom to research and whatever. So you have a conflict of interest here, and the traditional fair use perspective doesn't actually resolve that issue because it's too broad. It suddenly becomes very common and nobody can see the whole thing before him. And this brings me to the issue, what can we do as a state? And limiting crawling sounds like a very easy solution. Nobody should be able to read through the internet using a computer. However, this sounds like blindfolding the users. You can't actually say you're allowed to use the internet but not read it, or you're allowed to use the internet but not use tools to do that for you. And if you can't do that, you're suddenly in a, let's say, transformative position. And what the EU did is they said, well, you may actually crawl the web unless the
creator of a page expressly said, I don't want to be crawled, and he has to do that in an automatically readable thing, so he has to do a robots.txt or use meta tags to expressly say, my content shall not be crawled. And since we all know consumers won't do that simply because they don't have the technical expertise, it means everybody can crawl everything. We also have the second issue in the whole area, that if you prohibit crawling, you actually prevent technology everybody needs. We need the data to create more content, and everybody wants to have easily researchable information. Everybody wants to be able to create content easily, and we can't prohibit that. So the only thing we can regulate is the creation process. If you use that data you crawled to make something new. And again, prohibiting that isn't a solution. You can't say, well, don't do that. We don't want to use the data for anything. You can just give compensation. And this leads us to the whole problem. The AI doesn't take one picture and another and combines them. It's not two pictures. It may be data from 100 or 1,000 people. And how would you pay 1,000 people for a license? You can't agree to a contract because you don't even know them, and just giving them half a cent or whatever, a 10 millionth part of a cent in compensation won't make them rich either. So we have a huge problem in there, and this causes the issues we have today. And this brings us to the final question: who should own the copyright in AI created works? Well, the theoretical idea that an AI acts completely independent without any human impact isn't actually realistic. Anybody who is smart enough says, well, there's a lot of work in developing the software. There was a lot of work in the data which went into the final AI created work. And there is no completely independent AI created work which would be in the public domain. This is just something from science fiction. So you have somebody who did some creative work. The only question is, should they really be rewarded with a 70-year plus life copyright, or should they get a bit less, whatever that is? And that is something which is the whole issue, because we have international treaties which says you have to have copyright, and you can't just do whatever you want in copyright. So everybody is obligated to give copyright to creative works. And so the question is, how do you get out of that thing? And I think this requires a global solution. We can't do it on a national level simply because the internet is worldwide. AI will use worldwide data, and just having laws in Korea, laws in Germany, laws in the US, laws in Sweden, laws in Russia won't help the world. We need a solution which is agreed upon universally, and this has to be some kind of compensation model, because you can't simply prohibit the use of AI created content. And of course, this will cause disruptions in the market. The professional actors, the voice actors, the directors, the musicians will eventually have losses because they will partially replaced by AI created content by the consumers. And we can't help that. It's a development which is inevitable. We just can look for some sort of compensation. And finally, of course, copyright is not the solution to everything. You also have privacy rights, data protection rights. If you have data which is very personal and allows you to identify people, this isn't something which would be covered by copyright. And this is, of course, data protection law, which is completely independent and which limits AI use as well. But it's, again, the use. It's not the gathering of data which is the huge problem. In theory, it's only making use of what the machine knows about you. And we should really focus on the use of data and not so much on the gathering, which was the traditional perspective, especially in privacy law, where you said you're not allowed to get data. And this should be the future, I think. We should really look closely what happens with the data, how is it used, what abuse can we see, and how can we prevent that. We shouldn't so much focus on gathering or the AI internal effects. We should focus on the effects on the consumer
on what happens in the end. So I've already talked too long, and I thank you very much for being at this conference, and I hope I could make myself a little clear. It's a real complex issue. Thank you very much. 네, 감사합니다, 브루스컨스 교수님. 이게 참 지재권, 카피라이트이 어려운 이슈인 것 같습니다. 결국은 이제 창의성에 대해서 우리가 생각을 해보는 건데요. 창의성이 이제 결국은 사람의 고유한 영역인지 이미테이션과 인벤션의 구분인지와 이슈와 맞닿아 있는 것 같습니다. 자, 마지막 저 토론은 저 박남기 교수님께서 해주시겠는데요. 주제가 최영욱 대표님께서 발표해주신 메타버스입니다. 사실 인공지능이나 AR, VR 이런 것 모든 디지털 기술이 공간적 차원에서 엮이는 게 메타버스라고 할 것 같은데요. 박남기 교수님 토론 부탁드리겠습니다. 예, 감사합니다. 예, 저기 방금 소개받은 연세대학교 언론홍보 영상학부의 저 박남기 교수입니다. 예, 먼저 시간이 별로 없는 것 같아서요. 가능하면 최대한 빨리 저 토론을 하도록 하겠습니다. 먼저 이제 이번 저기 지능정보사회 이용자보호 국제컨퍼런스에서 참여하게 돼서 개인적으로 아주 저 영광으로 생각하고요. 또 최영욱 대표님 저기 발표를 맡아서 저 토론을 준비하면서 저도 개인적으로 이제 많이 배웠습니다. 그래서 몇 가지 사항들을 이제 좀 조금 논의를 해보고자 합니다. 근데 이제 시간이 없긴 하지만 개인적으로 제가 여기 계시는 저 제프리 행콕 교수님한테 좀 인사를 좀 하고 싶습니다. 그래서 say hi를 하고 싶은 게 제가 이제 그 US에서 이제 박사 과정을 할 때 저도 이제 전공이 이제 미디어 사이콜로지, 미디어 심리학, 그다음에 컴퓨터 미디에이티드 커뮤니케이션을 공부를 해서 제프리 행콕 교수님 아티클을 엄청 많이 읽었습니다. 그리고 이제 스탠포드로 가신 이후에도 인공지능 관련해서 이제 연구를 많이 하시는데 제가 어제도 이제 저 대학원에서 제가 인공지능과 커뮤니케이션이라는 과목을 강의를 하고 있는데요. 제프리 행콕 교수님 아티클이 몇 개나 있습니다. 그래서 이 자리를 빌어서 정말 영광이고 인사를 한번 드리고 싶습니다. 예, 그다음에 이제 저 최영욱 대표님 이제 그 발표에 대해서 이제 말씀을 드리자면 제가 이제 그 토론을 준비를 하면서 최근에 이제 메타버스에 관한 어떤 트렌드가 어떻게 되는지를 좀 저도 이제 나름 좀 살펴봤습니다. 봤더니 이제 어떤 이제 리포트들은 메타버스가 뭐 향후 몇 년 사이에 지금 시장의 뭐 10배가 넘는 어떤 그런 큰 산업으로 분야로 이제 확장이 될 거다, 이제 그런 이야기가 있고요. 또 한편으로는 2-3년 내에 이게 별로 좀 많이 이제 좀 축소될 거다, 이제 그런 이제 의견들이 있더라고요. 근데 이제 제가 여기서 이게 뭐 앞으로 어떻게 될 거다라는 걸 이야기를 하기보다는 아무래도 이제 최영욱 대표님께서 이제 그 인더스트리에 계시고 어떤 트렌드라든지 전망에 대해서는 뭐 저보다 훨씬 더 잘 알고 계실 테고, 저는 이제 아카데미아에서 어떤 점들을 좀 짚어봐야 될까, 그런 부분들에 대해서 좀 생각을 했고요. 그게 대해서 조금 이제 말씀을 드리고자 합니다. 그래서 이제 보면 이제 이 어떤 기술과 새로운 기술이 이제 사회에서 이제 받아들여지고 그 다음에 이제 발전하는 어떤 그런 과정을 설명할 때 보통 이제 기술 사회학에서 여러분들도 이제 많이 들어보셨겠지만 어떤 기술 결정론이라든지 아니면 어떤 그 사회 형성론적인 어떤 시각에서 이제 설명을 하고자 합니다. 그래서 지금 그 오늘 그 발표를 하신 최영욱 대표님의 어떤 그 말씀을 들어보면 뭐라고 할까요? 이제 기술 결정론적인 어떤 그런 그 백그라운드에서 이제 많이 설명하시지 않았나, 이제 그런 생각이 조금 들었고요. 그렇다면 메타버스가 앞으로 이제 전개가 되는데, 발전이 되는데, 진화하는데, 그렇다면 과연 사람들이 또는 사회가 어떤 역할을 할 수 있을까? 우리가 보통 이제 공진화란 말을 이제 많이 쓰잖아요. 그러니까 이게 기술이 주어졌다고 해서 우리가 무작정 받아들이는 게 아니라 사람들이 받아들여야 되는 어떤 그런 그 요소들이 있어야 되는데, 과연 그게 뭘까? 그리고 인간과 상호작용을 하면서 메타버스라는 기술이 어떻게 발전을 할 수 있을까? 그런 생각을 좀 이제 해보게 되었습니다. 그리고 이제 보통 이제 우리
개혁 확산 이론에서 이 확산 커브가 디퓨전 커브가 이제 S자 형태로 이제 간다라고 하는데 지금 어떻게 보면 지금 단계는 혁신자라든지 아니면 어떤 조기 채택자들이 메타버스 기술을 좀 사용하고 있는 그런 단계가 아닌가라는 생각이 들고요. 그러면 메타버스 기술이 어떤 early majority, 그러니까 그 초기 다수가 이제 받아들일 정도로 어떤 그 크리티컬 매스의 포인트가 어디냐 이런 부분들 좀 생각을 해봐야 될 텐데 그 최용욱 대표님께서 이제 그 발표를 하시면서 대중화라는 이제 말씀을 하셨어요. 그래서 메타버스가 대중화되면 이런 어떤 가능성들이 있을 거다. 그리고 우리 사회가 이런 어떤 혜택들을 이제 얻을 수 있을 거다라고 이제 말씀을 하셨는데 그러면 이 대중화를 가지고 오는 어떤 키 팩터가 뭘지 그런 부분들에 대해서 좀 이제 생각을 해봤습니다. 과연 뭘까? 그래서 이제 뭐라고 할까요? 새로운 기술이 어느 사회에서든 이제 그 확산이 되려면 보통 이제 뭐 상대적인 이점, relative advantage가 이제 있어야 된다고 그러는데 많은 부분들 어떤 기존의 어떤 기술들보다는 10배의 더 뛰어난 어떤 그런 그 요소들을 가지고 있어야 된다라고 이제 하는데 과연 메타버스의 어떤 키 애플리케이션이라고 할까요? 아니면 그 모든 그 사회의 대다수가 받아들일 수 있는 어떤 그런 요인들이 뭔지 그런 부분들을 좀 생각하게 되었습니다. 그래서 이제 그 우리가 어떤 기술의 발전, 특히 제가 이제 전공이 이제 커뮤니케이션이다 보니까 커뮤니케이션 테크놀로지라든지 아니면 인포메이션 테크놀로지의 어떤 그 발전 상황을 보면 그 제가 생각하기에는 크게 두 가지 요소들을 좀 생각해 볼 필요가 있지 않을까라는 생각이 듭니다. 하나는 인프라스트럭처고 하나는 사용자들의 동기입니다. 여기서 이제 인프라스트럭처라고 그러면 어떤 기술적인 어떤 측면에서의 제반 여건들뿐만 아니라 어떤 사회적인 여건들도 이제 그 포함이 된다라고 하겠는데요. 우리가 이제 19세기 말 이후로 가장 어떤 핵심적인 어떤 기술들을 보면 전화라든지 아니면 라디오나 텔레비전이라든지 그리고 이제 최근에 어떤 뭐 인터넷, 스마트폰, 소셜 미디어, SNS 이렇게 이제 뭐 여러 가지 이제 기술들이 있다라고 이제 하겠습니다. 이 중에서 이제 인터넷을 보면 인터넷의 어떤 인프라스트럭처를 이제 생각을 해보면 사실 여러분들 이제 잘 아시겠지만 그 90년대 초중반에 이제 처음 막 이제 인터넷이 상용화됐을 때 그 당시에는 이제 전화 라인을 통해서 우리가 이제 인터넷을 썼습니다. 여러분들이 이제 뭐 그 미국 영화 그 유부간 메일이라든지 아니면 한국 영화 접속을 보시면 전화 라인을 통해서 이제 인터넷을 썼어요. 제가 드리고 싶은 말씀은 굳이 처음에 이제 인터넷을 쓰는데 큰 어떤 초기 인프라스트럭처를 그 빌드하는 비용이 없이 초기에 이제 그렇게 이제 누구나 이제 쓸 수 있었다라는 거죠. 그리고 이제 스마트폰 같은 경우에 지금 이제 뭐 전 세계에서 뭐 거의 모든 사람들이 스마트폰을 쓰는데 스마트폰 여러분들이 이제 지금 뭐 저기 시중에서 이제 구입을 하시려면 한 100만 원 정도가 드는데 또 한편으로 보면 스마트폰이 나오기 전에 이미 우리가 핸드폰 삼성에서 뭐 애니폰이라든지 PCS라든지 그 전부터 그 어떤 모바일 폰으로 이제 그 초기 형태의 어떤 스마트폰을 이제 쓰고 있었어요. 그래서 스마트폰을 채택하는데 크게 이제 무리가 없었습니다. 이런 어떤 인프라스트럭처의 어떤 배경이 있고요. 그 다음에 이제 사용 동기를 보면 예를 들어서 전화 20세기 초, 19세기 말에 이제 개발이 되는데 그 당시 이제 전화라는 게 그야말로 사람들의 어떤 그 커뮤니케이션 욕구, 소통 욕구를 이제 충족시키는 어떤 그런 어떤 이 새로운 어떤 그 뭐라고 할까요? 욕구를 이제 충족시켜주는 어떤 그런 테크놀로지였던 거죠. 그 다음에 이제 뭐 라디오나 텔레비전 여러분들 잘 아시겠지만 어떤 뭐 정보를 찾는다, 뭐 뉴스를 듣는다라든지 아니면 뭐 프로그램을 보면서 어떤 그런 욕구가, 그런 어떤 그 기능들이 있었습니다. 그리고 이제 소셜 미디어나 이제 SNS를 보면 그 예전에 있던 어떤 뭐 미디어들의 어떤 그런 어떤 욕구 충족뿐만 아니라 어떤 자기 표현이라든지 아니면 어떤 자기 과시 그런 어떤 욕구를 어떤 충족시키는 어떤 그런 기능들을 이제 했었습니다. 그렇게 보면 과연 메타버스가
우리가 어떤 인프라스트럭처를 가지고 있고 또는 어떤 그 사람들의 어떤 동기를 충족시켜 줄 수 있을까? 아까 이제 저기 이제 최 대표님께서 이제 말씀하셨고 또 이제 그 전에 이제 우리 저 제레미 베일렌슨 교수님께서 이제 말씀을 하셨지만 기본적으로 이제 이 헤드셋을 저기 이제 구입을 하려면 비용이 최소한 뭐 4-50만 원이 들어요. 한국에서 지금. 그러면 과연 하고자 하는 동기가 뭐고 그 동기를 충족시키기 위해서 새로운 디바이스를 구입을 해야 되는데 과연 그 비용을 부담할 것인가? 이런 문제들을 이제 한번 생각을 해봐야겠습니다. 물론 어떤 새로운 기술이 이제 등장하면 이게 이 새로운 기술이 사람들의 어떤 욕구를 이제 충족시켜 줄 수 있을지는 사실은 알기가 쉽지 않습니다. 물론 이제 어떤 기술들은 사람들의 어떤 새로운 욕구를 이제 창출해내기도 하고 또 어떤 기술들은 기본적으로 이제 사람들이 가지고 있던 욕구를 이제 만족시키는 방향으로 이제 발전을 하기도 하는데 과연 메타버스가 어떤 그 경제적인 사회적인 어떤 인프라스트럭처에서 과연 이 페이버러블한 테크놀로지인지 그리고 사람들이 어떤 욕구를 충족시킬 수 있을지 이런 부분들에 대해서 한번 좀 생각해 볼 필요가 있지 않을까라는 생각이 들고요. 물론 이제 그 메타버스가 이제 우리가 이제 기대하는 만큼 그 우리 사회에서 뭐 우리나라뿐만 아니라 다른 나라들에서 충분히 억셉트가 되고 어답트가 되고 이제 이 활용이 된다면 그야말로 이제 우리가 할 수 있는 어떤 일들이나 가능성들이 훨씬 이제 확대될 것입니다. 근데 이제 그렇다면 어떤 부정적인 측면들도 이제 좀 생각을 해봐야 될 것 같고요. 이제 부정적인 측면들은 앞에서 교수님들이나 이제 토론하신 그 토론자분들께서 이제 많이 말씀하신 것 같고요. 시간이 얼마 남지 않아서 이제 결론을 이제 말씀드리자면 그렇다면 만약에 우리 이 메타버스가 만약에 이제 우리 사회에서 이제 받아들여지고 이제 확대되고 계속 이제 발전을 해간다면 한번 생각해 봐야 될 게 이게 정말 메타버스라는 기술이 정말 우리가 원하는 기술인가? 원하는 세상인가 이런 부분들에 대해서 한번 더 생각해 볼 필요가 있다는 생각이 듭니다. 이제 메타버스의 세상이 어떻게 보면 현실과 가상 현실이 이제 연결되는 어떤 그런 상황이고 어떤 나의 어떤 현실적인 자아뿐만 아니라 어떤 아바타를 통해서 그 현실에서 이제 실현하지 못했던 어떤 그런 것들을 실에서 가상 세계에서 이제 실현하는 어떤 그런 가능성들이 이제 충분히 있는데요. 그게 과연 정말 우리가 원하는 세상인지 어떤 인간의 어떤 그 개인적인 어떤 아이덴티티를 떠나서 인간에 대한 어떤 가치라든지 아니면 어떤 존엄성에 있어서 이게 정말 우리가 앞으로 추구해야 될 어떤 그런 세상인지 이런 부분들에 대해서 이제 한번 그 생각을 해봐야 될 것 같습니다. 제가 이제 뭐 최근 몇 년 동안 인공지능 관련 이제 연구를 하면서 그 여러 가지 이제 그 학회나 세미나나 이제 컨퍼런스들에 이제 가봤는데. 가보면서 이제 느낀 게 이제 이런 겁니다. 제가 이제 주로 이제 공대 쪽에서 이 개최하는 이런 이제 컨퍼런스를 가보면 대부분 이제 하시는 말씀이 보통 이제 강한 인공지능, 스트롱 AI라고 그러죠. 강한 인공지능의 시대가 올 때가 이제 얼마 남지 않았다. 처음에 이제 2045년을 이야기를 하다가 기술적으로 한 2035년이면 이제 가능하다. 이제 그런 이야기를 해요. 그러니까 정말 멀지 않았다. 그런 이야기를 하는데. 또 이제 인공지능 관련 컨퍼런스를 인문학 쪽이나 아니면 어떤 그 사회과학 쪽에서 이제 개최하는 쪽을 가보면 또 한편으로 이제 하시는 이야기들이 그런 세상은 올 수도 없고 와서도 안 된다. 이야기들이 그런 세상은 올 수도 없고 와서도 안 된다라는 이야기를 해요. 그러니까 뭐냐면 똑같이 우리가 같이 기술을 이제 접하고 살아가고 있는데 보는 시각에 따라서 다양한 어떤 관점들이 이제 존재할 수 있습니다. 그런 측면에서 본다면 과연 우리 이 메타버스 기술이 앞으로 다가올 어떤 메타버스의 세상이 정말 우리 인간이 그리고 사회가 기대하는 그런 세상인지 아니면 조금은 조심스럽게 접근해야 되는 어떤 그런 세상인지 그런 부분들에 대해서 조금 생각을 해봐야 되지 않을까 그런 생각을 하고요. 예, 저 토론은 이제 여기서 마치도록 하고 최용욱 대표님의 간단한 코멘트를 좀 들었으면 합니다. 예, 이상입니다. 예, 감사합니다. 네, 제 대표님 부탁드립니다. 네,
박남기 교수님 좋은 의견, 피드백 감사드리고요. 아쉬운 점은 사실 너무 많은 질문들을 해주셔서 사실 네, 같이 그자 현장에서 좀 깊이 있는 논의를 좀 하면 참 좋겠다라는 생각을 해봅니다. 이렇게 멀리 떨어져서 짧은 시간 안에 또 이게 답변을 이렇게 원웨이로 또 드려야 되는 부분이 조금 아쉽긴 한데요. 주신 질문을 뭐 하나하나 라인 바이 라인으로 답변을 드리기보다 좀 크게 세 가지로 좀 묶어서 답을 좀 드려보고 싶습니다. 첫 번째는 앞서서 말씀하셨던 이제 메타버스라는 시장 또는 그 산업이 과연 앞으로 메가 트렌드로서 계속 성장할 것이냐 아니면은 그렇지 못하고 축소되거나 내지는 뭐 유지되지 못할 것이냐라는 질문에 있어서 사실 이제 이 질문을 굉장히 많이 받습니다. 뭐 산업에서 제가 일을 하고 있고 그러다 보니 이제 굉장히 많은 분들이 비슷한 질문을 해주시는데요. 사실 여기에는 이제 어떻게 이 메타버스라고 하는 산업 또는 메타버스라는 시장을 정의하느냐가 선제적으로 먼저 논의가 돼야지만이 되는 부분이 있습니다. 왜냐하면 메타버스라는 게 단순히 가상 세계를 뜻하는 그런 뭐 의미이기도 하지만 이 안에 구성으로 이 메타버스를 만들어내고 구성할 수 있는 기술들은 사실 뭐 거의 모든 기술이라고 말할 정도로 오늘 우리가 논의하는 뭐 인공지능뿐만이 아니라 뭐 블록체인 그리고 인터넷, 뭐 모바일, 웨어러블 컴퓨팅 등 수많은 기술들 또 AR, VR, 뭐 MR 같은 수많은 뭐 또 메타버스 관련된 또 여러 가지 기술들이 융복합적으로 들어가는 부분이다 보니까 하드웨어냐 소프트웨어냐 컨텐츠냐 뭐 서비스냐 애플리케이션이냐 뭐 버티컬이냐 뭐 퍼스널이냐에 따라서 굉장히 다양한 계기로 바라볼 수 있는 시장이 또 메타버스가 아닌가 싶습니다. 그래서 이렇게 크게 바라본다면 마치 인터넷이 그렇듯 또 뭐 인공지능이 그러듯 굉장히 많은 산업과 굉장히 많은 라이프 스타일과 연계될 수밖에 없고 그 얘기는 굉장히 쉽게 이것을 단순화시키거나 일반화시켜서 이 산업은 뭐 엄청 성장할 거야. 또 이 산업은 뭐 그렇지 못할 거야라고 얘기하기란 사실 좀 어려운 부분이 아닌가 싶습니다. 그래서 이렇게 큰 스펙트럼을 가진 산업이고 기술이다 보니 그것들을 하나하나 그 잘게 쪼개고 또 연결해서 굉장히 좀 복합적으로 봐야 될 필요가 있지 않나라는 말씀을 좀 드리고 싶고요. 그런 관점에서는 이렇게 폭넓은 스펙트럼을 가진 메타버스라고 하는 이 산업 또는 이 사회는 저는 굉장히 좀 오랜 시간 동안 발전하면서 또 진화하면서 우리들의 삶 또 산업에 연관되어지고 영향을 미칠 것이다라는 저는 개인적으로 생각을 하고 있고요. 두 번째 주신 질문을 이제 조금 묶어서 그럼 이제 이런 메타버스 관련 기술들이나 이런 사회 이런 뭐 디바이스 같은 것들이 과연 그럼 이 사회 또는 개인에게 수용될 것이냐 또 수용된다면 언제 수용이 되고 또 어떤 계기로 또 어떤 동기로 대중화가 될 것이냐라는 질문을 해주셨는데 사실 굉장히 어려운 질문이죠. 왜냐하면 이제 그것을 어느 누구도 답을 알고 있지 못하기 때문인데요. 저는 이제 그것을 두 가지 관점에서 좀 나눠서 본다면 기술적 관점 또는 아까 언급해 주셨던 인프라스트럭처의 관점에서 본다면 기술의 관점에서 우리가 지금 사용하고 있는 스마트폰, 모바일, 뭐 컴퓨팅, 컴퓨터들 또는 인터넷 이런 것들의 그 기본적인 철학이나 컨셉들은 사실은 뭐 1980년, 90년대 나왔던 이미 많은 사람들에 의해서 논의됐던 그런 컨셉들이었고 실제로 이것들이 구현되기 위해서는 여러 가지 기술들이 동시다발적으로 같이 함께 발전하면서 레버리징이 돼야 되는 부분들이 있었는데 그런 것들이 사실 시간이 굉장히 많이 걸렸죠. 그리고 인공지능도 사실 뭐 처음에 컨셉이 제한된 시기보다 굉장히 오랜 시간이 걸리면서 축적되고 진화하면서 지금 우리가 바라보는 어떤 시장의 진전이라는 게 이제 만들어졌는데요. 그런 관점에서 본다면 뭐 1980년대, 90년대 논의했던 뭐 유비퀴터스 컴퓨팅이라든가 뭐 캄 컴퓨팅 또 웨어러블 컴퓨팅 이런 것들의 컨셉이 지금 사실 우리가 얘기하고 있는 메타버스의 전형이라고 볼 수 있는 사실 프로토 컨셉이기도 하고요. 그런 것들이 이제 비로소 여러 가지 뭐 센서 기술, 뭐 인공지능, 뭐 프로세서 기술, 네트워크 기술, 메모리 기술, 뭐 그래픽 기술 이런 것들이 서로 레버리징되고 발전하면서 비로소 이제 그것들이 좀 가시화되고 현실화되는 시기가 지금이 아닌가 싶고요. 그래서 앞으로도 이런 기술들이 계속 진화를 해야지만이 결국은 우리가 원하는 그런 기술적 진보 또는 그런 융합적인 어떤 완성체가 마치 스마트폰이 2007년 아이폰에 의해서 만들어지듯이 저는 만들어질 수 있을 것이다라고 보고 있고요. 더 나아가서 이제 결국 사용자들의 그런 수용성이라고 하는 게 가장 중요할 텐데 아까 그 동기라는 말씀을 해주셨어요. 사실 특히나 메타버스라고 불리는 게 아까 제가 첫 번째 말씀드린 것처럼 스펙트럼이 넓습니다.
뭐 제페토나 로블록스 같은 평면 디스플레이 기반의 메타버스 앱, 버추얼 월드도 굉장히 많고요. 또 증강현실 같은 현실 세계를 기반으로 하는 그런 메타버스의 어플리케이션들도 사실 굉장히 많고, 또 그 메타의 오큘러스 같은 가상현실 컨텍스트를 베이스로 한 모든 것들이 가상인 그런 이제 메타버스도 굉장히 많은데, 이런 것들이 사실은 많은 부분 결국은 사용자들의 사용성, 그리고 사용자들의 수용성, 그리고 가장 마지막에 중요한 게 결국은 동시대에 얼마나 많은 사람들이 그 안에서 연결되고 그것들을 함께 공유하는가에 대한 부분이 굉장히 전 중요할 것이라고 보는데요. 우리가 지금 매일매일 사용하는 뭐 카카오톡이라든가 뭐 왓츠앱, 뭐 위챗 같은 메신저 프로그램도 결국은 이제 모바일 컴퓨터에 해당하는 스마트폰이 모두에게 보급이 되었고, 또 많은 사람들이 같은 애플리케이션을 통해서 연결되었기 때문에 그 효용 가치가 지금 크다라고 말할 수 있는 것처럼, 결국은 이제 이 메타버스를 뭔가 이 다양한 기술로 연결할 수 있는 디바이스들이 그런 효용 가치를 가질 만큼 많이 보급이 돼야 되는데, 지금 아직은 이제 VR이 가장 많이 보급된 게 이제 1,500만 대이고, 뭐 AR이나 이런 것들은 아직 시간이 많이 필요하다라는 생각이 듭니다. 그래서 결론적으로 이런 웨어러블이 가지고 있는 굉장히 다양한 불편함, 그리고 기술적 제약, 그리고 사용성에 있어서 몸에 뭔가 이렇게 걸치고 다니는 것들이 갖고 있는 굉장히 불편함, 이런 것들을 뭐 어느 날 갑자기 한순간에 뭐 이렇게 확 해결하고 갑자기 이 시장이 확 커지는 거는 저는 쉬운 일은 아니라고 생각하고요. 다만 여태 다른 기술이 그랬던 것처럼 매일매일 아주 조금씩 이런 것들이 개선되고 발전하고 진화하면서 결국 우리가 인지하는 시점에 있어서의 수용이라고 하는 거는 스며들듯이 들어온 이 기술들이 어느 날 봤더니 나도 쓰고 있고 우리 가족도 쓰고 있는 그런 시기를 마주할 때가 아닌가 싶은데요. 그런 관점에서 예전에 뭐 10년 전, 20년 전보다는 훨씬 더 가까이 오지 않았나라는 말씀을 좀 드려보고 싶습니다. 결국 미디어가 인간의 확장이라고 하는 것을 만들기 위해서 기술을 선택했듯, 그런 관점에서 이 메타버스 관련 기술들도 또 인간의 능력, 또 인간을 확장하고 또 시공간을 확장하는 방향으로 저는 계속 진화할 것이다라는 생각이 들고요. 마지막에 이제 언급해 주신 결국 부정적인 측면이라고 하는 부분, 당연히 함께 고려해야 될 필요가 있다고 생각하고요. 뭐 그것은 비단 뭐 메타버스뿐만이 아니라 인공지능도 긍정적인 면, 부정적인 면, 뭐 자율주행 자동차도 긍정적인 면, 부정적인 면이 함께 공존하듯이 양면의 칼처럼 저는 이 메타버스 관련 기술들도 긍정과 부정이 함께 존재한다라고 생각을 하는데요. 결국 함께 발전할 수밖에 없고, 우리 인류가 그동안 그래왔던 것처럼 부정적인 면이 반드시 한쪽에 존재하지만 우리는 끊임없이 그것들을 개선하고 해결하고 또 긍정적인 면에 의해서 또 보완하려는 하는 노력들을 그동안 해왔기 때문에 뭐 이 부분도 비슷하게 우리가 해결하면서 나갈 수 있지 않을까, 그렇게 생각을 해봅니다. 네, 짧게 여기서 답변 드려보도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 최 대표님 감사합니다. 오늘 그 단순히 토론이 일방적인 뭐 토론이 아니고 굉장히 인터액티브한 토론이 되고 있는데요. 시간이 거의 다 됐지만 한 3, 4분만 더 쓰도록 하겠습니다. 마침 온라인으로도 지금 오늘 이 행사가 중계가 되고 있는데요. 온라인에서 질문이 여러 개가 들어왔습니다. 시간 관계상 한 2개 정도만 짧게 한 5분 정도 토론을 하고 마치려고 하는데요. 첫 번째 질문은 이제 행콕 교수님한테 대한 질문입니다. 요새 이제 AI가 이제 결국은 영향력이 커지고 데이터 수집이 광범위하게 이루어지면서 기존에 이제 사회 규범하고 충돌이 나고 있습니다. 그래서 많은 사람들이 일개 국가가 아니고 전 세계적으로 공통된 AI에 대한 어떤 윤리 체계, 법 체계를 만드는 게 필요하다, 이런 주장을 하고 있는데, 사실 여기에 여러 가지 걸림돌이 있을 수 있을 것 같거든요. 그래서 교수님께서 혹시 어떤 걸림돌이 있는지 짧게 말씀해 주셨으면 감사하겠고요. 두 번째 질문은 그 최 대표님한테 질문인데요. AI나 메타버스나 사실은 결국은 기업에서 많이 활용을 해야 될 텐데, 그런 기업은 어떤 준비가 되어 있어야 하는지 짧게 부탁드리겠습니다. 먼저 행콕 교수님께 부탁드리겠습니다. Yes, what a great question. I think that social norms are often ignored and we focus on the technology of AI too much. But I think as Mr. Joe pointed out, when Microsoft's Tay was introduced to the US after a tremendous success in China, it ended in disaster within a few days. And it was because the social norms weren't considered. And as Mr. Cho pointed out,
the norms and the context and the cultural background differs a lot. So as one quick note, what makes things go viral here in the US, really high intensity negative arousal, that is not what makes it go viral in Japan, for example. My colleague is showing that in Japan, it's quite the opposite. And so I think we need to take into account social norms, but I doubt that they'll be universal. And so in Korea, we would want to think about how the social norms within Korea will interact with AI. Thank you. 네, 감사합니다. 최 대표님. 되게 좋은 질문 해주셨는데 짧게 그냥 두 가지로 답변을 좀 드려본다면요. 첫 번째는 결국 고객 사용자에 대한 고려라고 생각합니다. 많은 기업들이 메타버스라고 하는 것, 또는 인공지능이라고 하는 여러 가지 트렌드라고 하는 조류가 있을 때 늘 그냥 빨리 뭔가 해보겠다, 어떻게 쓰겠다, 어떻게 활용하겠다라는 관점으로 좀 접근하는데, 사실 가장 중요한 질문은 그 기술, 사실은 기술은 도구죠. 그 도구를 통해서 고객의 문제를, 어떤 문제를 풀 것이냐, 또 어떤 가치를 줄 것이냐라고 하는 그 질문을 반드시 하고, 그 질문에 대한 답으로서 이 메타버스, AR, VR 또는 AI 같은 기술들이 활용이 돼야 된다라는, 그러니까 결국은 도구로서 활용이 된다는 측면이 저는 가장 중요하다고 생각하고요. 두 번째는 결국 이것들을 실행해야 되는 거는 각 기업이 실제로 직접적으로 해야 되는데, 이것을 하는 거는 디지털 트랜스포메이션과 저는 궤를 같이 한다고 생각합니다. 결국 그 조직과 문화가 이런 기술에 친속하지 않고 기술을 이질적으로 바라보고, 또 기술이라고 하는 것들을 좀 뭔가 이렇게 스며들듯이 받아들여지 못한 상황이라고 하면 무엇인가 그런 것들을 통해서 만들어내는 것들도 좀 충분하지 않고 효과적이지 않은 경우들이 많아서, 무엇을 하기보다 먼저 앞서서 과연 그 조직이 얼마나 디지털에 친화적이냐, 기술에 친화적이냐, 그것들을 얼마나 잘 수용해서 잘 활용하고 있느냐, 문화적으로 이걸 얼마나 받아들이게 만들 것이냐를 반드시 고민해 주셨으면 좋겠습니다. 네, 감사합니다. 오늘 그 열띤 토론이 있었는데요. 굉장히 저는 모더레이터로서 오늘 토론을 굉장히 입체적이었다고 평가를 하고 싶습니다. 토론에서도 산, 연, 소비자, 그 다음에 학계에서도 오셨고, 저희 발제자도 미국, 스웨덴, 독일, 한국 이렇게 굉장히 다양했습니다. 지금 아마 미국 서부가 새벽 시간으로 알고 있고, 또 이제 유럽은 아침 시간으로 알고 있는데요. 끝까지 이렇게 열띤 토론을 해주신 발제자 그리고 토론자분들께, 그 오늘 현장에 와주신 분들과 온라인으로 좋은 질문 해주신 모든 분께 감사하다는 말씀드리며 토론 마치겠습니다. 감사합니다. 네, 오늘 건설적인 논의를 이끌어주신 고려대학교 안준모 교수님과 또 모든 패널분들께 다시 한번 감사드립니다. 오늘 컨퍼런스가 이용자 중심의 지능정보사회 실현을 위해 국제사회가 정립해 나가야 할 정책 방향을 논의하고, 또 이용자 보호 이슈를 공유하는 좋은 자리가 되지 않았나 생각해 봅니다. 국내외 다양한 장소에서 유튜브, 홈페이지 등 여러 채널을 통해 끝까지 함께해 주신 모든 분들께 다시 한번 감사드립니다. 그럼 이상으로 제4회 지능정보사회 이용자보호 국제컨퍼런스 모두 마치겠습니다. 편안한 저녁 시간 보내십시오. 감사합니다.